now, there will only be a final report of the commission. It's very difficult to be exact with these things. So we are going to do the best we can to fit. Hello. Hey? Okay, should I start? Okay. Good morning, everybody. How are you? Good afternoon. How are you? Hello, 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 hello. Are you there? Are you still alive? Thank you. Yes, we're fine. How are you doing, sir? I'm fine. Is it Professor Lesibana, Rafapa? Yes, yes, my friend. It's myself. You are talking to Dr. Netshisaulu Nthambeleni from the University of Venda. We work together when you are in the Department of English. Oh yeah, I was just about to ask you why, because I can see this is a brother that I know. And you know, when I hear your voice and when I heard about you, it reminded me the other time when you were complaining about the walking steps that you took to research. You said you can take 100 kilometers when you want to go and read a paper outside the country. Oh. And you still remember that? I remember. You have the memory of an elephant. You don't forget. Yeah. How's Univen? Yeah, I'm still at Univen. Yeah. So I think it's time for us to start this program, the TSHIVENDA webinar, which I gave it the name TSHIVENDA MANWALO A VHANA, TSHIVENDA Children Literature. So I think we have been talking before, you know, this the recording, just to test as to whether this what is that? The online will work better, but I think now it is working. So I'm just a moderator, and I'm not going to talk too much. I think you people are supposed to talk too much about maybe the title of this project. So Katleho, are you still there? Hello? Hail? Are you there? You may begin. Yeah, I think I've talked, and I think I must give this opportunity to these members of this committee, maybe one to introduce themselves, and two, we get deep down into the topic of the topic that is given to this program or project. Guys, I introduced myself. Should I repeat myself? Let me repeat, because that time it was not recorded. I'm Dr. Netshisaulu Nthambeleni, a senior lecturer at the University of Venda in the Department of African MER Mativa Center for African Languages. That is in short. So, and I think we can introduce ourselves to us so that whenever we call each other, we mustn't say
Hey, Womkene, we must one, know your title and maybe know where you are working at the moment or what you are doing at the moment. Okay, Masiari Abu Divovuan. Ndine Tshifhiwa given Mukwevho, ane ndava muṅwali wa dzibugu nga luambo lwa English na Tshivenda, nda dovha ndavha translator. Nga mushumo ndi khou ranga phanḓa tshiimiswa tsho bvisa dzibugu no dzi hanḓadza tshine tsha vha Vhakololo Press, tshine tsha wanala fhano Tshitandani, tshine ri vha ri khou hanḓadza dzibugu dzo fhambananaho nga nyambo dzo fhambananaho, lune u bva kha ṅwedzi wonoyu une wa vha wa Phando u swika zwino ro no vha na dzibugu dzine dza vha uri dzi a swika furathi ro dzi bvisaho, dzine khadzo dza Tshivenda dzi tou vha mbili fhedzi. Ndi khou livhuwa. Okay. No, that's a good work. Mukwevho can introduce him. Can you please introduce yourself? Doc, I was hesitant because I thought there is a certain order we must follow in introducing ourselves. But I'm glad that I'm free to introduce myself. First, I must apologize for not being very fluent in Tshivenda. I would have wished to utter each syllable in Tshivenda. I'm Professor Lesibana Rafapa. Until recently, I was attached to the University of South Africa as a head of department, a chair of Department of English Studies at UNISA. I've just joined the University of Limpopo as a faculty research professor. But the cap I'm wearing today particularly is that of a board member of the Puku Children's Literature Foundation. And I'm aware that the task I'm assigned specifically is to give a vote of thanks at the end of the webinar on behalf of the board. So, but I'll attend the whole webinar. I'm very glad. I write fiction in an African language. I've taught languages almost all my life. I'm a cultural activist. Rafapa is Ramabulana originally, and when my great-grandparents ran away from Venda, from royal battles, they adopted a hiding name, Rafapa. So I was supposed actually to be very conversant with my mother tongue, Tshivenda. Thanks, Chair. Definitely, yes. Okay, guys, ladies and gentlemen, can we get somebody to introduce himself or herself? Yes, Joseph Netshipakoni. Ndi Joseph Netshipakoni ndi muṅwali ane u ṅwala dzi radio drama, ane ndi translator kha Phalaphala FM ya Nalivali. Ndi muthu ane ndavha na company ya worldwide ine i khou publisha dzibugu, ndi yone ine nda khou shuma fhasi hayo. Okay. No, that's good. Kharipfe vana kotevera. Ndi macheloni, ndi masiari lono ba masiari. Masiari yavudi. Nne nga dzina ndi Khalirendwe Nekhavhambe. Ndi muṅwali wa bugu dzine dza amba nga luambo lwa Tshivenda. Bugu yange yo thoma ndi Ganuko Alivhuisi Tshalo ine yo vha yo itelwa vhalwa kha murole wa grade 11. Nda vha na zwo ḓa ngaye na ndi zwa mulovha. Ndi dovha hafhu nda vha translator yo bvisa zwithu kha luambo lwa Tshikhuwa zwi tshi ya kha Tshivenda. Ndo shuma na vha South Africa.co.za na dzibugu dzo ṅwalwa nga vhaṅwali vhane vha ḓivhea vhukuma dzine ndo no dzi bvisa ubva kha luambo lwa luisimani uya kha Tshivenda.
Ndi dovha hafhu nda vha na khamphani yanga ine ya vha Khalirendwe casting agency ine I shuma u panga vhathu vho no takalela zwithu zwa u actor kha zwiṱori zwo fhambananaho. I hone na kha zwiṱori zwo no nga Muvhango, Gomora, Isiphindiselo na Omen. Ndo livhuwa. Okay, that's good. Ndo ndi ṱavhanye ndi putedze uri ndi songo fhedzisela. Nenga dzina langa ndi pfi Nathaniel Fumulani Ramabulana, or professionally I'm known as Nat Ramabulana. I am an actor who studied and trained at Wits University. And at the moment, I act on Mubango as the character of Tendamudzimu Mudau. And yes, I'm very passionate about Tshivenda and being Movenda. And I feel very honored and privileged to be part of this panel. Is Professor Khuba in? Well, Professor Khuba Baone. Hail. Do we have Professor Khuba or she? Khuba will be joining us shortly. Okay. All right. So are we supposed to proceed, ne? Yes, please. Vhathu vashu. Rina thoke ya Tshivenda manwalo a vhana. Kha ri ḓo amba nga hayo ri pfe zwa uri ri khou ita kalela yo dzula ngo ralona ro sedza manwalwa ane a ṅwalelwa vhana. I nḓila ya uri vhana na vhone kha vha vhe na manwalo avho ane vha guda uri a vha ṱanḓavhudze mihumbulo, vha guda uri a vha mvumvuse. Zwino ro vha ri tshi khou ri khamusi ri nga amba nga heinoni ṱhoho iyi nṋe nda i ṋea iyi. Tshine tsha khou tou ntakadza hafha a nga vha nṋe fhedzi hafha ane a si vhe na zwiṅwe zwine a khou tou ita zwi tshiya khamusi kha u ṅwala dzibugu na mini na zwoṱhe. Naho nṋe ndi tshi khou ḓi talatadza a ndi khou tou vhona ungari ndi nṋe wa namba mutshila hafha. Khalirendwe wa khou amba hafha ndo wana uri u khou shuma nga maanḓa. Vho tenda mudzimu ri tsha amba havha is our icon. Ri funa ro vha ri funa ri tshi vha fha PhD ya vha muthu nga nḓila ine vha khou shuma ngayo. It's a wonderful man altogether. Vha tshi khou wela kha mukhanselara ni ḓo tou vha vhona vha mukhanselara wa vhukuma. Vha ramabindu ni ḓo vha vhona vha ramabindu wa vhukuma. Havha muthu vha kona nga maanḓa. Fhedzi ro vha ri khou ri khamusi ri discuss nga heyi topic ye ra I ṋea hafha kana title ye ra I ṋea kha ya manwalo a vhana. Are we free? Let's feel free about this title. If ever we want to change it, let's do it without any hesitation. Let's do it without any fear or anything that threatens you. We are at liberty to do so. So I'm also happy that Rafapa, I didn't know that Rafapa is one of our blood, but we are happy today that he disclosed that. Okay, Prof, we can get down on it. Okay, arali ndi tshi nga amba ndi Khalirendwe. Uri arali ni uri tshi khou amba nga ṱhoho I tshi khou ri manwalo a vhana. I khou amba yo sedza manwala a vhana vhane vha khou hula kha Venḓa ḽa ṋamusi line ḽa vha uri khamusi wa wana manwalo manzhi a tshi khou ḓa nga luambo lwa luisimane. Zwi amba uri a thi ḓivhi khamusi ndi sa khou zwi pfha nga nḓila yone uri zwi khou amba u ṱuṱuwedza manwalo a vhana nga luambo lwavho lwa ḓamuni. Okay. Zwi khou amba u ṱuṱuwedza vhana kha manwalo ane a ḓa nga luambo lwavho lwa ḓamuni. Ri tshi khou sedza uri vhana vhashu vha kona nga maanḓa tshikhuwa.
Rine ra vona ungari hava vana, they are very intelligent because they are good in English. Va balelwa nga luambo lwavo. Nṋe ndi tovha na tsumbo ine a live example. Ine muḓulu wanga is very good in English, very good in mathematics. Uka grade 3, but he cannot read Tshivenda fluently. When he reads, instead of saying doba, he can say boba. He is confusing doba and do and bobo. He's confusing the two spellings. So we are saying this in order to encourage our youth to read this literature in their own languages. Yes, that is the issue. Khalirendwe, ndo vapindula zwavhuḓi. Vho mpindula zwavhuḓi ngori ndi mafhungo ane nda vhona ungari na nṋe aya ri kwama nga maanḓa ngori athiri arali muthu a ḓi wana kha musi ono bvelela u soko vhona nga zwa khwine ndi musi ṅwana wawe a tshi khou ya kha tshikolo tshine a sa ḓo kona u amba luambo lwa ḓamuni ngori vhaṅwe vha ngari vha tshi zwi amba ṱhamusi vha zwi tikedza nga zwori Tshivenḓa tshi ḓo misa gai, zwine zwa vha uri zwi vha zwo khakhea. Zwi amba zwori zwoṱhe zwi fanela u lugiswa nga riṋe vhane ra kha ḓivha ro fara zwithu zwa Tshivenḓa u ḓivhudza zwori luambo lu si fe. Ri fanela u wana nḓila uri ri zwi itisa hani uri havha vhana vha ḓivhe luambo lwavho lwa ḓamuni. Okay. U fhira dziṅwe nyambo a kone dziṅwe nyambo fhedzi Tshivenḓa kha u vhe luambo lune lu fanela lu songo mu balela. So maybe I can come in there. In fact, I'd like to start off by saying I was very surprised initially to get this call. When I got the call from the Mabuto. Okay. Mabuto Sithole. Because I don't consider myself an expert in Tshivenda or anything like that. So to be on a panel where we are discussing Tshivenda and the relevance of Tshivenda in today's society, I didn't see how I fitted into that whole structure because I grew up very much here in Joburg. In fact, never baby bangabo Kishin. My mother was a domestic worker. And so there was that surprise that what would I have to offer to this panel, because I'm not someone who knows much about Tshivenda. So, however, though, I'm very proud to be Movenda. You know, at the time when I grew up in Johannesburg during the early 90s, it was very rare to find a person. In fact, at the school that I went to in primary school, Parkhurst Primary, I was the only Venda speaking person in that whole school for years. In fact, when I even went to high school, to see another person on Amachivenda, it was really impossible. So we used to hide a lot, you know. In fact, for the longest time, people thought that, you know, you would even be shy to speak Tshivenda, because you felt like, hey, how about or they'll put me on the outside. So it made me very ashamed of being Movenda, growing up in school and here, in fact, in Johannesburg. But now that I'm grown up and I look at, you know, Rene Saba Venda, and I look at my upbringing, that I used to go back to Venda every December holidays, July, and the weddings, and you know, I find that I'm very proud to be Movenda because I see us as a people, we've achieved a lot. If you look at us as a people, we love education. Education is something at the forefront of every Venda family.
we dominate in areas like engineering, law, even in government positions. So I even looked at the fact, I see us, my wife now in the Mukwevho, and I've been attending different weddings. And, it makes me think of the weddings that I used to attend. Our weddings were so colorful. There was so much energy. There was so much life. It was something never heard of. I go to a Zulu wedding, and not to shame other cultures, but it was something to take note of, that we take pride in everything that we do, and we do it really exceptionally well. We are very innovative and industrious. So another thing that I've also noticed while growing up is that, like Khalirendwe or the language loss and cultural loss, it's a very real thing. I see it in myself, and it's very hard for me to admit or to even talk about. But this is the opportunity. I think it needs to be addressed, because totally. So that's a problem, because I'm looking at my children and I'm thinking, how do I help them? What do I do to help them? Because yes, maybe Tshivenda Chambiwi in the corporate world or in other important spaces, but the fact of the matter is, it's very important in terms of your identity. It's important to know what are your roots? Who are you as a person? It's also another difficult thing for me is that, so my parents made a definite choice to keep me in Johannesburg and to have me to attend Model C schools, because for them, I guess they understood that the world is a very difficult place and you need English. You need to be able to communicate in English to get somewhere in this world. And I won't lie, it's definitely helped me. I can feel, there are spaces that I can go into, there are people that I can talk to, and they trust me more because I'm very good at speaking English. But it also makes me sad, because there's a part of myself that has had to be disadvantaged in order for the English to come up. So I see it as a very real problem, right? Definitely as a people who are leading in the cultural space, that we need to address this issue of language loss and culture loss. In fact, something that I'm thinking of doing in the very near future is having a cultural center where, the things that maybe our grandmothers would be teaching us, because Bunjashu, we in these big cities now, Archaba, Hayani, we are away from our grandparents, we are away from our elders who would teach us all of these things. We can have a cultural center where you maybe can hire somebody to bring, and we bring our children together, and we have these spaces where we can teach our children all of their languages, all of their cultural rights, and all the things that they need to know, so that they feel like they have an identity, so that they feel like they belong somewhere. Because at the moment, what I'm seeing, and especially because I'm in the private school sector. My wife is a teacher in a private school, and I also am involved in drama and adjudicating. I help in the drama field at schools. Is that you will see that the black school, the black children, they don't have their languages, but they want to learn how to speak Zulu. They want to learn how to speak Sesotho. They even try and write their plays. So I feel like more and more, the more we go, these kids are getting separated from the ones in the township or the ones at home who do know their language and who are confident. And we need to be able to bring these children together. Otherwise, they will be separated. Thank you.
I think that is a good thing that you have said. But what I can just make as a short comment, it is good for one to know that there is something that he doesn't know or he knows better, in order for him or her to create a space to know that he doesn't know, that he has discovered that he doesn't, or he or she doesn't know. Thank you very much. Muneyi, Muneyi. Yeah, Sorry, Muneyi, no, I don't want to introduce I mean, I'm showing you. I want to cover the introduce. Yeah. Cover the introduce, Muneyi. Nandu kon the din and damage and the Bamba. And then if you name the one around a participant, no watch like then and that is then Kazwe Kalina Netshipakoni zone ngamanda ka pungola pride uri msizuri manwalo a vhana na uri ndingani vhana kanzhi vha sa ambi nyambo ya hayani luambo lwa hayani zwi vha zwi khou bva kha mini ndi tshi khou ḓo ri thome ndi khou ḓo ri ndi sela nga hanefho uri u tshi khou aluwa you know, being part of the marginalized population ri tshi khou sedza uri kha South Africa ri tshi khou sedza tshaka dzo yaho nga u fhambana uri hu na vhavenḓa vhangana hu na vhagede vhangana riṋe vhavenḓa ri wanala kha tshaka dza vhathu vhane a si vhanzhi vhavhali vha vhathu arali ndi sa khou vhaḓivha maṅwalo vhane vha nga nthusa vhavhali vha vhathu vho ḓi sumbedzisa uri hu na vhathu vha vhatshena vhanzhi vho no fhira vho no amba Tshivenḓa. Zwine nda vhona uri zwo ralo zwi sia ri tshi khou ṋaṋa u vha marginalized. So ndi ḓo ita example nga representation uri u tshe muṱuku u ṅwana u tshi khou aluwa u tshi khou vhona TV u sa ḓivhoni zwi fhedza zwi khou affecta na pride yau sa muthu sa zwene tsha vha khou amba zwino u tshi tshikoloni u tshi amba Tshivenḓa vhathu vha si ḓivha zwa u khou amba luambo lufhio ngori u vha u songo representiwa. So I really think part of the reason why nga maanḓa kha vhathu vha Vhavenḓa, why this current generation more especially don't know how to speak their languages, or why we should encourage for them to be more immersed in their literature, especially the children. I think we should actually tackle the issue of representation. Representation in schools. Vhatshi tshikoloni zwine vha khou ya khazwo nangwe vha tshi kha iṅwe ḓorobo hu na mudededzi no amba luambo lwavho na ende kanzhi phindulo ivha uri a hu na. So arali a ṅwana wa miṅwaha miraru a tshi khou guda luambo a tshikoloni u ḓo guda luambo lwa tshikhuwa haningei tshikoloni, ende zwo ralo u vha a khou fhedza tshifhinga tshinzhi a tshikoloni u fhirisa hayani nangwe a swika hayani a ri u khou amba na mubebi u ḓo kombetshedzea tshiṅwe tshifhinga uri ambe nae nga luambo lune ṅwana u khou guda lwone lune a pfhesesa zwone lune kanzhisa lu ḓo vha lu luisimane. So nṋe ndi vhona unga if we had more representation in media, more representation on television, even on the internet, I think it would really, really encourage uri vhana vhaṱuku vha vhe na access na u guda ho angaredzeaho nga maanḓa bugu. Zwi fana arali nda dzhena bookstore zwino arali nda ndi khou ya kha vhengele ḽa bugu ḽikene tshi khou ṱamba madzina a vhengele a dzi bugu chance tsho uri ndi wane bugu dza Tshivenḓa tshi vha tshi songo hula ngo ralo, zwine ndi vhona unga na zwezwo zwi vha zwi khou fhungudza tshikhala tsha uri mubebi wa ṅwana muṱuku a wane khamusi material ane a nga rengela ṅwana wawe khamusi a khou ri khou mu rengela ngoma ya vhatei. Ndi nga si thi vhona unga ndi exclusive books ndi nga ya wana. So ndi vhona unga zwi vhuya kha uri na ru representiwa u guma gai sa tshitshavha tshine a ri vhanzhi nga u angaredza hashu. Vho Muneyi ri khou livhuwa, Vhavenḓa ndi vhanzhi nga maanḓa u fhira tshaka nnzhi. Thaidzo yashu khe Vho Muneyi, kha vha ḓo humbula nga malume yavho kana makhulu wavho o ḓaho a shuma Johannesburg o sia mufumakadzi hayani, o vha na vhana vhangana tshikhuwani. Avho vhana ṋamusi vha khou shumisa zwifani zwa Tshivenḓa na nṋe ndo dzulaho hafha ndi nga amba nga vhana vha mukomana wanga vhane vha swika vhaṱanu na vhana 7
7 or 8 voliwaho nga shango vha khou shumisa zwifani zwa Vasotho na zwifani zwa Mathosa namusi. Hezwo zwithu ra zwi vhalela ri tshi ya murahu vha sedza vhathu vho no nga vho Vavi na vhathu vho no nga vho Christiani ndi vhaṅwe vha vhana vha Vhavenḓa. Fhedziha ri nga si tu dzhena deeper khazwo ngauri vha ḓo wana uri a vho ngo tsha shumisa zwifani zwa Zwivenḓa. Vho Zwelinzi Mavavi ri pfha uri ndi vha Tshivhasa, vho Christiani ri pfha upfhi ndi vha ha Netshipise kana ha Netshisaulu. So hezwo zwithu zwo ḓala nga maanḓa lune ri nga si tu amba uri ndi vhaṱuku zwo tou itiwa deliberately. Ndo livhuwa. Arali ndi tshi nga engedza ro sina muṅwe ano khou amba. Kha vha engedze. Nṋe ndo vhuya nda ri tshiṅwe tshifhinga ndi hafha tshikhuwani mulovha nda ndi kha iṅwe webinar, so ndo amba the same thing uri muṅwe muzana ndi tshi khou amba naye uri kha nṋe uri iṅwi ni khou ḓo hayani na zwino nga dzi holiday dza December. Nda ri ndi khou ḓo ya. Ari zwino passport yanu a vha khou sumbedzisa mafhungo a dzi passport ngori vhathu vhanzhi vha soko dzhia ungari kha musi Venḓa a u weli kha 11 official languages kana ayo fhano South Africa i nga vha isaidini dzavho Zimbabwe, nga mulandu uri kha musi Vhavenḓa ndi vhathu vhane vho thanya nga maanḓa. Na musi arali a vha tshi khou tou bva a Venḓa a tshi swika fhano u ya kona u wana a tshi vho kona nyambo dza vhathu vhanzhi u fhira vhane vha dzi nyambo, zwa sia uri u vha wo thanya lune vha soko pfhesesa zwo ndi vhathu vhaseli na uri kha musi luambo lu lwashu lwa Tshivenḓa lu khou ambeswa zwiṱuku lune vha soko ita vha tshi vhona ungari kha musi a si vha fhano. Zwi ḓo thoma vha khwine zwino tshi vho vhona na muphuresidennde vha Muvenḓa. And zwino na musi rine sa vhaṅwali vha bugu dza Zwivenḓa nga maanḓa, nṋe ndi ḓi vhudza zori ndi ḓo ṅwala nga Tshivenḓa and ndi sathu ḓivha luṅwe luambo ndi fanela u thoma nda ḓivhesa lwanga. Nṋe ndi ya ri ndo fhedza u ṅwala bugu nda vhudza muṅwe muthu wa Muvenḓa nda ri bugu yanga kheyi a mbudza zori wo fanela u tshi ṅwala nga Tshikhuwa ine zwa Tshivenḓa wa zwi pfhesesa zori zwi vha zwo khakhea. Wa ḓi wana muṅwe muṅwali o rali sa muthu ano nga vho Net, ndi muthu ane u ya ḓivhea nga maanḓa, a nga kha ḓi ṅwala bugu yawe nga Tshivenḓa a vhona uri ndi ḓo valela nga nnḓa vhane vha nga vha khou kona u vhala nga Tshikhuwa. And arali a nga ṅwala bugu yawe nga luisimane zwi amba zwori bugu yawe i nga tshimbila khwine u fhirisa musi o i ṅwala nga Tshivenḓa, ngori nga Tshivenḓa ra zwiḓivha zori Vhavenḓa ndi vhone vhane ri ḓo dovha ra vha ri tshi khou tsikeledzana uri nṋe ndi nga si renge bugu ya Tshivenḓa ndi konesa u vhala mini Tshikhuwa. Zwino zwi amba uri ndi vhona unga zwivha zwo sala kha riṋe vhane vha luambo rine ra kha ḓi tenda kha luambo lwashu uri kha ri zame u ita zwithu zwo no nga dzi festival dzenedzi. Vhathu vha Puku vho ita zwithu zwihulwane nga maanḓa ende a si Vhavenḓa. Zwi amba zwori na riṋe Vhavenḓa ri nga kona u ita zwithu zwo raliho ra zwi ita kha Venḓa ḽavho riṋe, ra ita dzi festival dzine vhana vhashu ra ḓo ṱuwa navho vha tshi khou guda uyo vhala nga luambo lwavho lwa ḓamuni, dzi book club dza Tshivenḓa u tou itela uri vhana vhashu vha ḓivhese luambo lwavho lwa ḓamuni vha sathu yo ḓivha dziṅwe dzi nyambo. Ndi tshi nga dovha nda ḓadzisa futhi kha zwa Net zwi a amba zwone uri nṋe ndi kale ndi tshi vhona nga maanḓa tshiṱori tsha Muvhango beside zwiṅwe zwoṱhe zwine zwa nga vha zwi khou tevhela. Nathi a tshi thoma u dzhena kha Muvhango wa tshi zwipfa Tshivenḓa tshawe tsho vha tshi si tshone na luthihi, fhedzi u a kona u zwi vhona zwino uri ho no vha na phambano khulwane nga maanḓa ya Tshivenḓa tshawe tsha mulovha na tsha zwino, uri zwithu zwi khou vha khwine. Zwi sumbedza uri zwi kha riṋe Vhavenḓa na rine ra vha uri ri khou kona u wana tshikhala tsho topoliwa na nga vhathu vha sa ḓivhi Tshivenḓa uri ri nga kona u imelelana lushaka lwashu lwa Tshivenḓa, ri nga kona u imelela uri zwi amba zwori wa zwi thoma ro thoma ngo rali ndi vhona uri zwi songo tsha ima. Vho dokotela hanengei yunivesithi kha u vhe na zwithu zwine zwa nga ita uri luambo lwashu lu songo bva, zwi nga vha annually, zwi nga vha nga 3 months kana mini, fhedzi hu vhe na zwithu zwine zwa nga ṱuṱuwedza uri Tshivenḓa tshi ḓivhee hoṱhe. Ende Vhavenḓa ndi vhathu vhane ro thanya nga maanḓa, ri a kona u ita zwithu zwinzhi nga maanḓa ngori ndi nga ḓa ngeno Tshikhuwani nda tshentsha nda nga thi Muvenḓa ngori nda vha ndi tshi vho kona zwithu zwoṱhe zwa fhano nda tshentsha na dzina na zwoṱhe. Fhedzi arali rine ra khou zama u ḓitela madzina ashu a khou vhonala, a ri zame uri na kha vha miṱa yashu na kha vhaṋe vha luambo nga riṋe vha vhe na u kona Tshivenḓa. Ndo livhuwa.
Dokotela abakupfala. Hey, ndolibuwa ngamanda vochipiwa. Ndimafunga auri I'm a born long time before technology. Not just long, but long. Yeah, ndabani kwamba uri Khalirendwe vamba pungokelo. Chimwe chipinga izvo vamba zvone ungazvitikedza zvauri vaVenda vakona luambo husongopera vege ronolo. Voraro vavotendai vachikwamba uri mufangadzi wavo ndimuthoza. Vangamba chithoza chilani chine baba vasvika nakitla chikana ndichibhaqa. Ichila chine vasokupanga vakasiko ngamini. Vombeki vachiko huchikovewa vo papuli apa vari Chivenda it's a mother language. Vatu vachivutsa uri ngamini vari. Muvenda ukona nyambo dzote fluently. Pedzi rine arikoni na luambo arikoni wamba na maipfi ya Chivenda uto pronounce zvawo. Hezvo zvithu zviyasumbedza uri rine rotaripa. Chimwe chipinga rishumisa utali hune rava naho uita mini ukwanyeredza luambo rwashu. Nendo rali ndova ndichifunza Great Zimbabwe University rikuintroduce Chivenda over 2008 kusvika 2014. Atingopedza vege ndisakuamba Chishona fluently. Ndari ndiyamba Chishona apa vadopfunga ri ndimushona wavukuma. Ngauri lulimi rwanga ruyatawanyopeteya ndakono pronounce kana uatara uarticulated the sounds dzine khavamwe dziyakona. Watori mutu warumwe luambo kambe ari ra kana lila vatobva chiri lila kana rira. Zvino rino rotaripa ngamanda. Fedzi taidzo ine rava nayo zvino ine ndakoiona ine hutari hashu hukwanyeredza luambo rwashu. Zvine Khalirendwe vakwamba zvone zvamafungo rikarido dzudzanya rive nakamusina mitangano ine rava nayo ine radova richikolingedza upromota kana ubveledza luambo rwashu. Ngori luambo rwashu ndilo rune rariita uri rive vatu. Luambo rwashu ndi ifa lashu. Ngamanda rosedza na mvelele yashu. Arali vasedza mvelele yashu vadowana maGermany vaifuna ngamanda ndikodonesa tsumbo. Ndivone rive futi vadova vamwara na vathoma na orthography ya Chivenda ine zvazvino rikolingedza uri risedze masalero osalerawo asingomwaliwa zvavudi. Vadozvipa zvezvino kamusirichi husikale ridova na mitangano ine radova rikwamba uri rikonyago spelling and orthography ya Chivenda ye rakakurura mamwe maipfi eyava asingodzudzana zvavudi. Ndikukwatisedza levo Khalirendwe vava kwamba zvona. Pedzi ya chipinga ndichaveiwa vatu kariyambe richikwamba ngaulu luambo rosedza mang'walo avana uri vana vashu sazvevotenda vazviveisa zvone. Ndi zvavudi ngamanda vokona kuzvivona votenda uri sorry ndikovavidza nga dzina la chitorini voni ndikombera bati farero man ndototakala zvakuma vavona ndichikotova ndofuna ndotovakwama novakwama physically. Ndi zvavudi ngamanda uvona mumwe muthu wawo akuita zvivuya watakalerawo vatsini naye nori apa ndikovona rozulana cream ya luambo rwashu la Chivenda apa. Ndi zvavudi uri vakukona kudiwana uri vana vavo avakukona wamba zvavudi luambo. Zviamba uri hei platform yavaneya chipinga chavudi kana chikhala chauri vari zviamba uri nane vana ngandikotoda uri vaite mini vambe vagude luambo rwa Chivenda uluvala na uluamba na uditongisa ngalo ngamini zvine rava nazvo nga luambo rwashu nanga mvelele yashu. Auteiwambesa neni chanzi chulwane ndichaveiwe vatu kariyambe richikosedza na thori ithori kovona uri yoruga Chivenda mang'walo avana kana raingaiveisani ndikotakalera uri na vamwali rinavo Netshipakoni apa ndi mumwali rinavo Khalirendwe ndi mumwali rinavo Tshifhiwa ndi mumwali rinavo Muneyi ndi mumwali rinavo Tenda ndi mu-act mumwane ukuma ane namusi oje naye asiyori amanga Tenda uyu KK udovangisana na James udovangisana nanyi habe vasedza James votenda apa rivona nga zvakuma apa idotosuka ya ukuma vadodiani vadolonga maface zvino rikolivuwo tova navo ndingazvo richikwamba hezvi uri
zwi a ri thusa hezwi zwithu rine ro dzula ro rali ngauri rina vhaṅwali vhanzhi. Ndi ngamba Bodok. Vho Netshipakoni kha vha ambe tshifhinga ndi tshavho kha vha ambe. Okay. Hei ṱhoho nṋe ndi khou pfhesesa uri yo dzula zwavhuḓi ngauri wa lavhelesa ndi maṅwalo a vhana ane zwi khou amba uri maṅwalo a nga kona u ṱuṱuwedza vhaswa vha tshi kha ḓi tou vha vhaṱuku na u vha bveledza vha tshi kha ḓi vha vhaṱuku, ri tshi khou itela uri havha vhana vha kone u swikelela hune Tshivenḓa tsha khou tea uri tshi swike hone ngauri wa lavhelesa fhethu hunzhi rine ri tou ḓi dzhiela fhasi riṋe vhaṋe, mara u ṱuṱuwedza vhana uri vha dzhenelele kha haya maṅwalo a vhana zwi khou amba uri havha vhana ndi vhone vhane vha nga kona u vhea Tshivenḓa matshelo fhethu hunzhi ho fhambananaho ngauri last 2019 ndo vha ndi tshi khou gudisa vhana fhasi ha na ḽivhali u ṅwala na u vhala, nda ḓa nda wana uri havha vhana a vha khou kona u ṅwala na u vhala lwe nda fhedzisela ndi tshi khou vha ṱuṱuwedza uri vha khou tea uri vha dzhiele nṱha Tshivenḓa tsha havho tsha ḓamuni ngauri na tshone tshi na mishumo minzhi ine havha vhana tshiṅwe tshifhinga vha sokou tama vhaṅwe vhana vha gai vha TV-ni, vhaṅwe vhana u tshi khou pfhi vha khou bveledza mini zwavhuḓi mara ho ṅwana a sa khou kona u ḓivha zwa uri na ene sa Muvenḓa hezwo zwithu a nga kona u zwi bveledza. Zwino ndi vhona u nga ri ndi khaedu kha vhoriṋe uri hetshi Tshivenḓa tsha vhoriṋe ri songo tshi litsha tshi tshi xela tsha ngalangala, a ri ṱuṱuwedze vhana nga u vhala dzibugu, a ri ṱuṱuwedze vhana nga u kona u ṅwala musi a tshi khou amba maipfhi ngauri havha vhana ndi vhone vhane vha khou tea uri vha vhe vhaṅwali vha matshelo, havha vhana ndi vhone vhane vha khou tea uri vha presentele Vhavenḓa kha u tamba dzi TV-ni, havha vhana ndi vhone vhane vha khou tea uri vha presentele Vhavenḓa kha zwithu zwinzhi zwo fhambananaho u sumbedza uri hetshi Tshivenḓa tshi hone tshi khou tshila, a ri wane Tshivenḓa tsha vhoriṋe tshi khou tamisa u fana na dziṅwe dzinyambo nga vhoriṋe musi ri tshi khou kona u dzhia Tshivenḓa tsha vhoriṋe ra tshi isa nṱha ra dovha hafhu ra dzhia na havha vhana vhane vha vha vhone vhane vha luambo ra vha isa nṱha ra vha ṱanganya na lu luambo lwavho u itela uri luambo lwavho lu kone u dzula lu tshi khou vhonala tshifhinga tshoṱhe. Ndo livhuwa. Vho Netshipakoni ri khou livhuwa hezwi kha nṋe zwi tou amba fhedzi uri tshifhinga tsha operation tsho fhira tsha u tsikeledziwa nga muvhuso wa mavhulu, bola i milenzheni yashu vho Ramabulana net zwi bva kha riṋe uri ri khou ri zwa vhukuma ri khou ḓivhofholola luambo lwashu ri a lu bveledza. Vhaṅwali vha dzibugu vha hone khe vha ri navho ri na vhararu are vha si vhanna hafhanoni, ndi mashudu mahulwane nga maanḓa na nṋe ndo ḓi dzumba nga maanḓa thi ngo amba nga nṋe ndi sokou pfha ungari sa zwe nda amba ndi nṋe muṱukuṱuku kha vhoṱhe a sa tu ita tshithu, fhedzi ndi ḓivha muṅwali, ndi na bugu dzine dza khou vhaliwa Zimbabwe dza Tshivenḓa kha form 1 na kha form 2, ndi na bugu iṅwe no pfhi vhumatshelo hashu ine ya khou ḓivhaliwa hanefha zwikoloni, ndi na bugu ino pfhi kha ri shele mulenzhe ye nda i ṅwala kha 2000 and 2005 curriculum ya Venḓa ya South Africa ye nda ṅwala bugu ya grade 7 8 9 10 11 12. Ndi na dzi translation nnzhi dze nda dzi ita kha dzi field dzo fhambanaho u bva kha maths u swika kha dzi physical sciences dzino swika 23. ndi nṋe nda vha ndi coordinator. Ndi na bugu ye nda i publisha zwino ine ndi tshi sedza muthu wa vha khou thusa nga maanḓa we a vha e phanḓa e kha forefront ndi vho Netshipakoni ipfhi Tshivenḓa tsho vhibvaho, ri tshi khou ḓisa orthography hei ine ra khou ri khou yo i launcha, ri tshi khou khakhulula maṅwe a maipfhi ngauri Magermani vha tshi ya peleta vha 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 sa zwi pfhi uri heḽi ipfhi ḽi fhambana na heḽi nga zwifhio. Ndo no lingedza u ita zwithu zwinzhi nyana, ndo vha ndi sa ṱoḓi zwi amba mara ndi khou vhona uri nda ḓi dzumba na vhaṅwe vha nga ḓi dzumba arali vhaṅwe vho ḓiṱana rini na nṋe ndi ḓiṱaneyo.
khayo mafhungo khari amberi tshi ya phanḓa. Vho Netshipakoni vha khou sumbedza uri ṱhoho heyi vha khou vhona yo dzula zwavhuḓi ya Tshivenḓa maṅwalo a vhana. Ndi nnyi muṅwe ane a khou ṱoḓa ana zwiṅwevho zwine a khou ṱoḓa u amba zwine zwa nga ri thusedza uri ri khou ri mini roṱhe. Kha ri ambe tshifhinga ndi tshashu. Prof. Ndau ya nduna. Vho Tshifhiwa. Ndi Tshifhiwa given Mukwevho. Zwine nda ḓo amba zwone ndi ḓo amba ndo ḓi sendeka nga lwendo lwe nda lu tshimbila sa muṅwali khathihi na u vha mugandisi wa maṅwalwa. Ndi tshi khou sedza hafhu na maipfi o ambiwaho nga vho Masibigiri vha tshi ri hu tshe na khaedu khulu nga maanḓa ro sedza uri musi vhathu vha tshi ya hune ha rengiswa dzibugu vha wana uri maṅwalwa kanzhi ane a vhori ndi a vhana vhaṱuku a ṱahela uri a vhe hone nga vhunzhi. Ndi nga sumbedzisa uri u ita maṅwalwa a vhana a zwo ngo leluwa na luthihi. Ndi zwithu zwine zwi ṱoḓa masheleni a vhonalaho vhukuma ngauri ri vha ri tshi khou amba nga bugu dzine dzi vha dzi na zwinepe kana zwifanyiso nga ngomu hazwo, zwine vhunzhi ha zwifanyiso hezwo a hu tou vha hu zwinepe zwo tou fodiwaho nga khamera. Vhunzhi kana kanzhi hu vha hu zwifanyiso zwine zwo tou oliwa. Vhathu vhane vha ola zwifanyiso hezwo a si vhathu vhane u nga sokou tou ri hai farani kheyi 500 kana 300 ni olele tshifanyiso hetshinoni tsha mufuda wo raliho. A zwo ngo leluwa. Ri wana uri masheleni ane ra vha ri tshi khou a badela uri ri kone u wana zwifanyiso hezwo ndi masheleni manzhi. Ra wana uri na vhathu vhane vha 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 tshi khou ralo uri designera dzi bugu dzenedzo uri dzi kone u vha bugu yo fhelelaho i khou pfi yo designiwa, hu dovha ha ṱoḓea masheleni a no vhonala. U publishara a zwi ambi uri u vha u tshi khou ḓi itela zwithu hezwo zwoṱhe, naho nga ri u ḓo zwi ita ndi une wa ḓo guma kana wa fhedzisela wo ita hezwiḽa zwithu zwi no pfi ndi mahandana ngauri a si zwau hezwo, tshau iwe ndi u vha publishara. Vhane vha vhori vha shuma nga hezwo ola zwifanyiso hezwo vha shuma nga zwenezwo. Vhane vha vhori vha shuma nga u khakhulula maṅwalwa eneyo nga murahu musi a tshi nga a gandisiwa vha ḓi shumavho nga zwezwo. Naho vhaṅwe vha dzi publishara ri tshi zwi kona vho riṋe vha hanezwo zwi amba uri ri khou kona u ḓivha luambo navho. Ndi nga sumbedzisa hafhu tshikhala phanḓa nda ri uri maṅwalo ashu a kone uri a wanale tshoṱhe vhukuma na dzi bookshop, ndi nga murahu ha musi kha musi thikedzo kha vhathu vha ngaho sa vhabveledzisi vha dzi bugu vhane vha vhori vha kha si tou thoma na vha vhona uri a vha khou tou thoma ndi kale vha hone mara vha wanala kha vhupo vhune vhathu kanzhi vha vhu vhidza uri ndi mahayani tshoṱhe kana dzi rural areas. Ri wana uri thikedzo ine vha khou i wana kha zwiimiswa zwa muvhuso zwine zwa fha vhathu masheleni a uri vha kone u bveledzisa vhutsila vhungaho sa maṅwalo a i vhe hone tshoṱhe, vha songo sedza uri etsho tshiimiswa kana uyo muthu ri nga vha ri tshi ri khou mu sedza ra vha ri khou mu nyadza nga nḓila ḓe kha musi nga maṱo a ṋama, kana vha songo sedza uri oyo muthu rine ri nga mufha masheleni uri a yo bveledzisa iyo projeke yawe ine a khou amba yone u ḓo ri vhuisela masheleni afhio murahu kha musi rine nga tsha murahu nga tshidzumbe zwine zwa pfi kana ndi corruption kana ndi tshanḓanguvhoni. Sa tsumbo ndi nga fha nga tshiimiswa tsha vhakololo press. U bva nga ṅwaha wa 2015 ofisi yo vula lwa tshifhinga tshoṱhe hu si na upfi ofisi i khou vala u bva nga ṅwaha hoyo. Fhedzi ri nga sedza ri kha dzi bugu dzine dza vhori dzi a swika vho 48 malo 68 books that we published from 2015. Kha hedzo bugu dzoṱhe bugu dzine dza pfi ndi dza Tshivenḓa ndi bugu tharu fhedzi. Kha hedzo bugu tharu mbili dzo bva ṅwaha honoyu. Mbudziso i ngavha ya uri ndi ngani ri sa publish na bugu idzo dza Tshivenḓa. Vha ḓo zwi pfesesa uri arali ri tshi khou amba ngo u bveledzisa maṅwalo hayo ri khou shumisa masheleni ane a vha uri ndi maṱukuṱuku ane nne kha musi sa murangaphanḓa ndi khou shumisa uri ndi shume huṅwe fhethu ndi thome ndi wane ya masheleni
ndi ḓe ndi wane vhaṅwali vhavhili kana vhararu vho rumelaho maṅwalo avho uri ndi kone a bvisa, ndi dzhia ḽa masheleni oṱhe ndiye ndi badele bugu nthihi uri i kone u bva kana mbili. Bugu dzine u tshi ri u khou dzi isa dzi bookshop ra wana uri a dzi rengiwi, hayi ngori ḽiṅwe ḓuvha vhathu a vha dzi funi, a dzi rengiwi ngori mutengo une nṋe nda khou vhea ngori ndo shumisa sa tsumbo kha musi 45,000 u bvisa bugu nthihi. Heiḽa bugu ndo shumisa 45,000 u bvisa bugu nthihi, ndi nga sie nda ri bugu nthihi ndi khou i rengisa nga 80 rand kana 100. Zwi amba uri khou tea u rengisa bugu nga 200 hanengei uri na nṋe tshelede i kone u vhuya murahu, uri khamphani i songo swika nahone hapfi a i tsha shuma yo vala. Ri wana uri hafhu fhethu na vhathu nnḓa vha na khaedu yo uri vha kundelwe ḽiṅwe ḓuvha, a ri ḓivhiho uri vha sa renge dzi bugu hedzo. Tshelede yo itaho bugu hedzo i kone u dovha i vhuye murahu, i dovhe i kone u bvisa hafhu dziṅwe dzi bugu, i dovhe i uri tshelede i kone u holela na vhathu vhaṅwe vhane vha vha tshi khou ḓi shumavho kha zwifhinga zwenezwo nyana zwo to tiwaho u tikedza khamphani kha musi ngo vha ofisini sa administrator kana ngo sengulusa maṅwalo ashu. So ri nga sedza khaedu nnzhi ine ra vha ri tshi khou i wana sa vhabvelisi vha dzi bugu dza Tshivenḓa ndi mafhungo ane a vha uri ndi a thikhedzo ya masheleni kana funding, ngori arali bugu dzi tshi khou bva nga Tshivenḓa sa tsumbo ndo wana thikhedzo ya masheleni, bugu ya vha i tshi khou tea u ita 250 kana 200, ngori thikhedzo ya masheleni ndo i wana ndi a kona uri ri ye ri printe bugu dza 2000 kana 3000 bugu nthihi, ri printe dzi vhe 3000 kana 2000, zwine zwa amba uri a ri ngo tsha printa 200 kana 50, ngori arali ri khou printa bugu dza 50 kana dza 200 mutengo wone u vha nṱha nga maanḓa. Musi ri tshi khou ri a vha ri gandisele bugu nthihi yeneyo dzi vhe 2000 kana dzi vhe 3000, mutengo uḽani u a tsa vhukuma wa fhasi fhasi, zwine zwa amba uri na riṋe na uri tshi ri khou yo rengisa dzi bugu dzashu kana ri khou dzi isa dzi bookshop haningei, ri a kona u dzhia mutengo wa bugu heyo zwino u tshi khou tea uri i ri 300 kana 250 kana 200, ra u vhea ri bugu yashu ye ya vhana vhaṱuku zwino i khou ita 70 rand. Zwine zwa amba uri arali bugu ita 70 rand kana 50 rand, na mubebi ara khou ri wana hune ra rengisa hone dzi bugu dzashu kana nga vha Thavhani mall kana Makhado Crossing kana ili mall kha kutafulana kwashu kuna ra vha ri khou vhea na dzi bugu dzashu, a tshi ḓa ri tshi ri bugu ndi 50 rand ya vhana, u a kunga yo ṱavhanya a doba dzi bugu kha musi dzi 4 kana 5, ara doba bugu 5 ho dzhena 250 zwino. Ine ndi khou amba uri hafho fhethu ri khou zwi vhona uri bindu ḽi khou kona u ya phanḓa lune dziṅwe dzi bugu dzi ḓo dovha dza kona u bvisiwa, vhana vha ḓo dovha hafhu na vhone vha wana bugu dzi khou kona u bva. Vho Masibigiri na vhone vha ri vha tshi hanengei bookshop vha tshi rengela vhana dzi bugu kana vha tshi ḓa ngeno moḽoni kha kutafulana kwashu u renga dzi bugu, vha wana uri bugu dzi khou wanala dzine dza vhone maṅwalo a vhana dza Tshivenḓa, vha ḓi ralo u doba dzi nnzhi dzi bugu vha khou ḓi rengela vhana. Zwi amba uri mushumo hoyo una vhori ndi uri vhana vhashu vha sa swikelele nahone vha xelelwa nga luambo, ri kona u vha ri khou kona u bveledzisa nga nḓila ya vhuronwane, ri kona u vha ri khou kona u bveledzisa nga nḓila ya tshigwaimani, nga nḓila ine ri a kona u ḓi rwa khana ngayo uri ngoho ngoho riṋe sa vhavenḓa vhane vha vhori ri na nḓivho heino ya vhutsila ho u gandisa dzi bugu dzashu na nga ngoho vhana ri khou kona uri vha dzi renge, ri kona uri vhana vha kone u sa xelelwa nga luambo lwavho. Ndi mafhungo ndi aneyo, ndi tshi kalela phanḓa bebe ndi khou fhedzisa ndi nga ri ndi na mukalaha fhano ḓoroboni ya Tshitandani District vhane vha vhori ndi vho Maano Ṱuwani. Vho Maano Ṱuwani nṋe ndi tshi bebwa kha ḽino shango haningei nga vho ma 80s, ndi tshi thoma ḓa ḓoroboni ndi tshe ṅwana nga vho ma 89 no ḓi swikana na musi ndi muthu vhe nda wana vha na bookshop ine ya pfi Guyo Buguni kana Guyo Book Service. Bookshop ya vho Maano Ṱuwani ina maṅwalwa manzhi ende vho Maano tshine ndi nga tshi amba ndi nga ri a vha tendi uri bugu dzine dza vha bookshop yavho hu tea u tou vha bugu dzine dza pfi ndi dzine dza khou ya zwikoloni fhedzi. Naho zwo ralo nṋe a vha nzumbeli u mbudza uri bugu dzine dza vha fhethu kha bookshop heinoni yanga hafhanoni, bugu dzino tshimbilesa kanzhi ndi bugu dzine dza vha dzi tshi khou ya zwikoloni. Hedzi dziṅwe dzi bugu dzine dza vha dzi tshi khou ḓa naho ndi tshi ṱuṱuwedza uri tshifhinga tshoṱhe dzi bugu dzavho dzi ḓiseni dzi dzule dzi hone, a huna zwinzhi kha musi kha sia ḽa profit zwine zwa vha zwi tshi khou dzhenisa, ngori bugu dzi a kona u dzula dza Tshivenḓa kana
dzi bugu zezo kana za English dzi copy khamusi dza 10 zenezo tshiṅwe tshifhinga vha wana i tshi khou fhela 3 months kana nthihi rengiwaho kha bugu zenezo. Zwa ri mbudza uri khaedu khulu ya nga nne ndo to sedzavho asi mafhungo a upfhi vhathu vha nga vha vha sa takaleli fhedzi u vhala Tshivenḓa kana na u idzedzo dziṅwe dzinyambo. Mutengo wa dzi bugu u amba ngoho vhathu vha mudzimu ndi khou ri bugu khou ita 200. Muthu a tshi khou ḓi kundelwa u renga lofonti ya vhurotho aḽa na vhana vhawe muḓini. Ri khou amba nga fhena uri ri mahayani tshoṱhe kana dzi rural areas. Muthu anga si renge bugu ya 200 a khou balelwa u ḓi rengela lofo ya vhurotho uri aḽe na vhana. A tshi kha ḓi naho vhurotho vhu swikelela u khou ḽa vhurotho vhu songo ḓodzeliwaho tshithu. Mara nṋe nda vha ndi khou ri a renge bugu ya 200 hu vha hu maṅwe mafhungo ane a vha uri a ri khou kona u swikelela fhethu. Zwino vho maano kanzhi zwine vha ita zwone tshiṅwe tshifhinga before the COVID-19 pandemic vho vha vha tshi anzela uri vha vhe matafula nnḓa henefhaḽa vhathu vha ḓe nga vhunzhi vha tshi rengisa dzi bugu na nga dzi 10 rannda na nga dzi 15 rannda vha tshi khou ita uri bugu dzi kone u vha kha special vhathu vha kone u dzi renga. Na nga ngoho nda wana uri dzi bugu dzavho dzi a kona u fhufha henefhaḽa u bva kha tafula vhathu vha tshi khou dzi renga nga vhunzhi. Ende vha vha tshi khou kona uri hanefhaḽa kha matafula ane aḽa vha ḓi dzula fhasi kana vhathu vhane vha vha uri vha shuma navho henefhaḽa zwi tshi tonga ndi uri ndi nga si uri ndi festival ndi nga tori ndi dzinyambedzano dzine dza vha hone dzine musi muthu o ḓo renga bugu ara khou vhudzisesa nga maanḓa a ṱuwa o fhindulea mbudziso dzawe dzoṱhe. Ra wana dzangalelo ḽi vha ḽo sikea kha uḽa muthu o rengaho dzi bugu hedzo. Naho a tshi ṱuwa a tshi ya hune a khou ya hone u a swika vho a vhudza na vhaṅwe uri nṋe bugu dzi ndo dzi renga ṱafulani ḽa hangeini fhethu ha so na hanevhaḽa vhaṅwe vha a kona uri vha ye vha renge. Ra zwi vhona uri khaedu khulwane nga maanḓa ndi kuvhetshele kwa mitengo yeneyo ya dzi bugu dzashu. Ende bugu hedzo ri nga si vhee mitengo ya fhasi are thikhedzo yo eḓanaho ya masheleni u bva kha zwiimiswa zwa muvhuso i sa khou kona u vha hone uri ri kone u bveledza miḽoro heyo yashu ya uri Vhakololo Press i na dzi bugu dza 68 ri wane bugu dza Tshivenḓa dzi 3 kana tharu fhedzi. U amba ngoho ndi fhano Tshitandani Louis Richard hune ha vha uri ndi hayani ha Vhavenḓa. Nda amba uri ndi publishara kana ndi muhanḓadzi wa maṅwalo ayo ane a ḓi rwa khana fhedzi mara the majority of my publications are in English. I mean, that's senseless. It doesn't make any sense to the book chain value ine nda ri khamusi nṋe ndi khou lingedza uri ndi kone u i swikelela. Ndi pfisa uri zwinzhi ri ḓo ḓi amba ri tshi ya phanḓa nda kona u fha vho dzi tsumbo dzenedzo ro ḓi sendeka nga nḓila yeneyo ya maṅwalo ane a vha uri ndi a vhana. Ndi khou livhuwa nga maanḓa na nṋe mihumbulo yoṱhe yo ambiwaho nga zwiṅwe zwiambi henefha na maipfi oṱhe ndi khou zwi ṱanganedza ndi zwa ndeme nga maanḓa. Hu na zwinzhi zwe na nṋe nda kona u zwi guda zwine nda tenda uri nga murahu ha nyambedzano heyi tshari tshi yo fhela ri ḓo vha ro kona u guda zwinzhi ri ḓo vha ro kona u avhelana zwinzhi. Ndi khou livhuwa Netshipakoni given Mukwevho u bva Vhakololo Press ngeno Tshitandani. Vho Tshifhiwa ri khou livhuwa zwe vha amba nga vhudzivha. Vhakhuwa vha ri u tshi ṱoḓa u dzumba tshithu kha muthu murema u tshi ṅwala kha bugu wa i vhea phanḓa hawe hu ḓo fhela miṅwaha na miṅwaha a songo vhala heiḽa bugu yo dzumba tshiphiri tshawe. Hezwo zwa tou amba uri riṋeyi ri bvafha nga maanḓa u vhala bugu fhedziha ri amba nga maanḓa mafhungo a sina mushumo a sa ri ṋeyi tshithu. Nṋe vha mpha bugu dza 20 ṋamusi nga dzi 30 dza June vha ri vha khou dzi ṱoḓa nga dzi 30 dza August dzi 20 thukusa ina 80 pages thukusa ina 100 dze khulwanesa ina 100 pages vha ri ndi dzi ṅwale dzoṱhe ndi dzi asese number 1 na number 2 na mini na zwoṱhe ndi a zwi ita within a month nda ṋea na dzi report na zwithu zwoṱhe nga mini. U vhala kha nṋe i tonga ndi mutambo ndi ḓifhela ngo vhala. Vhathu vhanzhi ndi takalela tshitatimende tshavho Dokotela Phaswana Nkhelebeni Phaswana dza sele ḽiṅwe ḓuvha dza ndi mini vho Phaswana tsari u a ḓivha vhathu vha vhavhali nda ri nga mini vha khou ralo ndi nga mini vho ralo vha tshi ralo vho Phaswana vha ri vhathu a vhavhali a vha ḓivhi ngauri a vhavhali. Arali ra tou dzula hafha ra vhudzisana nga ndani ya uri khamusi ro dzula na vhaṅwali na vhavhali vha nga wana vhathu vhanzhi ri tshi vha usari vho guma lini u vhala bugu
vha wana muthu ana miṅwaha ino swika miraru a sa vhali bugu. Ndi khou tou amba tou vhala bugu just to tori ndi khou ṱoḓa u vhala bugu ndi tshi khou ṱoḓa nṋe ndi nga ḓa yunivesithi hafha nda dzula ofisini yanga uri nda tou zwa zwori ndi na tshifhinga tshoṱhe nga mugivhela nda tou ḓivhudza uri ndi khou ṱoḓa u vhala bugu nda sokou doba bugu ya criminology nda vhala, bugu ya law of persons nda vhala, bugu nkene nda sokou doba nda vhala u tou itela uri ndi vhale ngori nda ṱwa na muthu u ḓo mbudza zwitshele. Zwino ari used kho vhala bugu, instead ri kha mafhungo ane at the end of the day ndi ngazwo vha tshi vhona bugu na dza Tshivenḓa dzi sa tshimbili. Uri bugu dza Tshivenḓa dzi tshimbile ndi musi rine ro dzi prescribe hafha ro dzi randela matshudeni yo no renga bugu inonga ndi khou tou ṋea tsumbo bugu inonga zwo vha wana yavho Netshipakoni, yo no renga bugu inonga khamusi ngoma ya vhatei yavho Milubi. Ndi hone vhana vha tshi ḓo renga. Kha vheme ndi vha vhudza uri vhana vhashu vha vhavhali na uri tshiṅwe tshifhinga rine ri spenda tshelede fhethu hu songo teaho. Vha nga wana vhana vhashu ri tshi khou vha rengela zwithu zwo ḓura nga maanḓa ri khou hana miḓi yo fhambana. Hu tshi pfhi bugu iyi vha pfha bugu i tshi khou ita 200 sa zwo vha vha khou amba i tshi khou ḓura nga maanḓa. Mara ṅwana vha tshi khou bva u mu rengela vhurukhu a pfhi marukhu a ya dzibokhathi o ḓura badi tshi a ḓivha no a ḓivha ngori vhatukana vha nga vho no fhira. Vha wana i tshi khou rengiwa khou ita vho 900 mara bugu i tshi khou ita 200 sa zwino vhone vha khou zwi amba vha wana muthu a tshi khou balelwa i renga. Fhedziha nduri rina thaidzo dzashu a dzi tou vha nthihi. Thaidzo dzashu na riṋe vhabebi ri khazwo. Vha nga wana vho rengela ṅwana toy ine khou ḓura nga maanḓa vho 2000. Nṋe ṅwananga ndi khou humbula muṅwe zwezwino ndi khou vhona kha WhatsApp uri hoyu ṅwana a tshi yo vhala a tshi yo dzhena kha grade array hoyu ṅwana o ḓo vha khou ambara short pen ine ya fhira budget ya muthu ya ṅwedzi woṱhe. Ndi pride ya muthu. Zwi amba mini kha hezwo zwithu? Short pen ndi khou amba short pen ine i ḓo vha i tshi khou ḓura nṋe hashu ngori ri vhanzhi nyana ndi a ḓi renga ku grocery ka 2000 a ri khou 2500 uri at least ku ḓo ri dzama nyana. Mara muthu u khou ri heyo short pen yawe i ḓo vha i khou fhira 2500 ine i fhira grocery yavho Netshisaulu. U wana mini ngori short pen i ḓo dzula i short pen. Ndi khou ṱoḓa vha vhudza uri tshiṅwe tshifhinga ri na pride ine a i ripi tshithu a i risi fhethu. Vhana vhashu vha sala vha songo gaina tshithu. Fhedzi arali riṋe vhaṋe sa vhabebi ra gudisa vhana vha dini vhana vha guda kha vhabebi. Arali vhone vha ri ri khou ṱoḓa uri hafhanoni nga tshifhinga tshi ri vhe ri khou vhala i nge hobby vha ḓo wana hezwo zwithu zwi tshi ḓifha nga maanḓa. Fhedzi thi khou tou vha hanedza ndi khou tou amba fhedzi uri tshiṅwe tshifhinga zwi bva kha riṋe uri ri khou ṱoḓa u shape vhana vhashu ri khou ṱoḓa u vha alusa nga nḓilaḓe na riṋe ri tshi khou vha sapota nga zwifhio zwine ra vha nazwo zwine ra nga vha itela uri vhana vha zwi vhone zwori zwine zwa khou ṱoḓesa ndi zwifhio. Ri kha ḓivha na muṅwe na khou amba Prof, do you have any problem maybe to okay, before I come to you Prof, let me get from Muneyi. Muneyi nandi tshi khou ṱoḓa u vha devil's advocate maybe hu iṅwe nḓila ya u ṱuṱuwedza kha musi u vhala ha vhana uri tshi khou sedza uri vhana vhaṅwe vha fhambana si vhoṱhe vhane nṋe ndi tshe muṱuku makhulu anga vha si ndi tshi yo tamba mianga vha tshi mbuisela dzibugu dzo vhala dza vho Peter Pan na mini ngoralo nda ndi na dzangalelo nazwo mara zwino u tshi ḓi ya tshikoloni wa ita dzi reading ngana ngoralo na nḓila yo vhala i tshi khou ḓi ya nga u fhambana lune wa ḓi wana wa vhala bugu kha founu yo fhelelaho wa i fhedza uri kha vhana vhane khaṅwe u tou vhala bugu yoṱhe ngoralo yo fhelelaho riṋe ndi khou ḓo vhudzisesa kha vha no ita zwa dzibugu uri nga maanḓa ndo no pfha ḽa masheleni uri zwa u ganda dzibugu zwi a ḓura ngoralo ri tshi khou davhadzana na zwo zwifhinga zwi khou shanduka zwi tshiya kha vhana vhane khaṅwe u tou dzhia bugu nangwe i na masiaṱari ya fumi fhedzi zwine zwi nga vha khaedu khae. Hu na zwine ra khou ita khaṅwe u ita zwiṱori zwine ṅwana u a tou thetshelesa kana hu kha luṱingothendeleki kana muṅwe o ḓi tou kana zwifhi mini zwiḽa dzi audio book ngoralo hune hu na muthu kaṅwe ane
zwito rekhodiwa hu tshi khou ḓe ambiwa lungano lwa mukene sa lungano a thetshelesa nda khou ḓo vhudzisa no dovha i suggestion yori arali zwo ralo vhana kha vhana vhane khaṅwe vha na access na dzi phone na dzi iPad na vhaṅwe vhana vha zwikoloni vha wana dzi iPad kha vhane vha kona uri kha maṅwalo a Tshivenḓa ri nazwo ezwo zwithu zwo linganaho. Ndi a zwi ḓivha zwori kha dziṅwe dzi nyambo nga maanḓa tshiisimane na ndi khou vhudzisa uri ri nazwo na ngori ndi vhona unga zwithu zwo ralo zwi nga ṱuṱuwedza vhana nga maanḓa vhana vhane vha dzhena zwikolo zwine khaṅwe Tshivenḓa a tshi khou tou gudisiwa no gudisiwa uri a kone u guda luambo lwa hawe uri a tshi vhulai a sa xele a ri na ndo rali ndo vha muhulwane ndi amba na makhadzi ani ngora maybe ndi khou balelwa u articulate ndi khou vhudzisa uri hu na nḓila ye maybe ro khou digifya literature yashu na uri vhane vha vha na access na zwishumiswa zwa technology maybe na vhane vha sa vhe na dzangalelo ḽo tou vhala bugu nga siaṱari vha kone u vha na access. Ndi yone suggestion na mbudziso yanga heneyo. Khezwo vho Tshifhiwa Mukwevho. Ndi sa khou tou fhindula kha musi mbudziso ya Masibigiri ndi khou ipfha nga maanḓa ndi zwithu zwine kha musi na nevo ngeno ndo vha ndi tshi humbula uri ndi nga zwi ita ndi tshi kanela phanḓa uri ri kone u swikelela huṅwe fhethu. Ndi fhungo ḽine vha nga u sa rine ri khaḽo, ndi a livhuwa nga maanḓa. Tshe nda vha ndi khou tou ḓadzisa khatsho nga u pfufhifhadza ndi maipfi o bulwaho nga Dokotela Netshisaulu vha tshi ri tshiṅwe tshifhinga vhabebi ri vha ri khou ima vhana phanḓa kha uri vha sa vhale dzi bugu. Vha ḓivha nga dzi 16 dza Juni Thavhani Molo vho swika ne vha ri fha zwiṱafula hanengei fhethu vha tshi khou lingedza u ṱuṱuwedza vhaswa kha uri ri pembelele ḓuvha iḽo ḽa 16 Juni kana ṅwedzi wa vhaswa na riṋe sa vhakololo phuresa ri fhiwa ṱafula. Ri na dzi bugu dzo vhalaho dzine dza vha uri vhunzhi hadzo ndi dza muṅwe muṅwali vha no ri Tiyami Reputament o ri fha bugu dza 22 dzawe dza ra kona u dzi gandisa ṅwedzi wonoyo nga murahu ṅwedzi wo fhelaho une wavha wa May. Vhunzhi hedziḽa bugu dzo vha dzi hone nthihi vha tshi khou ita vho ma 150 vho ma 120 fhedzi nga ḓuvha iḽi ra ri khou dzi ita 50 randa nthihi. Havha na dziṅwe ri khou dzi ita 30 randa. A vha sedza u bva kha 120 kha 150 bugu dza vha 30 randa dza vha 50 randa. Hada vhaṅwe mubebi ndi vha munna na mufumakadzi na vhana vhavhili. Ho muṅwe ṅwana wa musidzana o vha muhulwane ana tshi nga na vho ma 8 years o ma 7 years. Hola ṅwana Thavhani Molo a tshi khou ḓi amba na vhabebi vhawe hanefhaḽa a tshi fara bugu nthihi naho yo ṅwalwa nga Tshikhuwa nga English. A vhala ṱhoho heiḽani nga nḓila ine ya vha uri i a takadza. A thoma u vula nga ngomu a tshi khou vhalela nga ngomu. Khotsi yawe vho mu fara vha khou ri a ri ṱuwe nga tshanḓa. Ene u khou ri no nṋe ndi kha ḓi vhala a vha thingele bugu bugu ndi yavhuḓi. Mme awe nga tshifhinga tsho a vha tshe u tsini na maṱafula fhaḽa vho imela kule ngei vha khou dzhena mashophoni ane nga vho Truworth nga hanengei. Ndi khou amba uri mini thi khou ri ndi khou amba havhaḽa vhabebi nga nḓila i si yavhuḓi. Ndi khou fha tsumbo ine ya vha uri ndi zwe nda zwi vhona uri hezwiḽa zwithu zwo mbaisa zwa muhoṱefhadza muyani wanga. Nda ṅwalela na muthu ane a shuma uri designera dzi bugu hedzinoni uri ndo ṱangana na scenario ya soso hangei fhethu Thavhani Molo lwa ṋamusi lune vhana vha khou takalela dzi bugu dzine dza vha uri bugu hedzo dzo ṅwalelwa vhone dzine dza vha uri bugu hedzo dzi ita ma 150 mara ri khou ri 50 randa nthihi. Fhedzi mara vhabebi vha khou kokodza vhana uri vha ṱuwe tsini na dzi bugu. Mara houḽa ṅwana ngevhe ari a tshi tou bva nga Molo hafhaḽa naho o bva o ḽa hayani vho bva vho eḓana hayani ari ndi khou nyaga pizza ya triple decker ya 180 vha vha khou ḓo tou mu rengela nga luthihi. Ari ndi khou nyaga cold drink maybe hanefhaḽa ine ya vha uri ndi 100% juice ine ya vha uri 28 randa vha khou ḓo tou mu rengela nga luthihi. Mara i tou nga vhabebi a vha zwi ṱalukanyi uri musi vhana vha tshi khou vhala maṅwalwa anea ane a vha uri ndi a fiction zwi dovha hafhu zwa vha ṋekedza nungo nnzhi na maanḓa manzhi maluvhini avho a uri vha tshi vhala dziṅwe dzi bugu dza tshikolo zwi si tsha vha dzhia tshifhinga muhumbulo wavho kana maluvhi avho a vha ndi ono vha na nungo nnzhi uri vha tshi shumana na mushumo ufhio na ufhio wa tshikolo zwi ṱavhanyedze uri vha zwi fare vha zwi dobe vha vhe more active. Ndi khou livhuwa nga maanḓa Dokotela mafhungo avho kona u ambaho uri ngoho vhabebi a ri ṱuṱuwedze vhana u vhala nga nḓila iyo fhelelaho ri songo ri ṱomole vhana kha nḓila yo vhala. Ndi khou livhuwa. Ri khou livhuwa vho Given Mukwevho. Prof. Nda Dokotela
I don't mean to interfere with the very absorbing engagements with issues around children's literature in Tshivenda. I just wanted to alert you, Chair, that after introductions, we were joined by Mr. Carlton Mukwevho. Okay. And Mr. Mukwevho is the Secretary General for the South African National Commission of UNESCO. So he's with us in the room. And we plead as the plea from the webinar organizers is that he be given a few minutes before you close, before I give the vote of thanks towards the end of the webinar at 2. Okay. Yes, and of course, I think we all know, Dokotela, that UNESCO is very passionate about indigenous languages, so much so that in 2019 was actually declared International Year of Indigenous Languages. So his presence is very relevant. He's one of us. So we're very lucky actually to have him, belonging to that international huge body, and at the same time in our engagements today. One little more reminder, there are chats that keep flowing in digitally, and we were pleading that if possible, you keep engaging also with the chat amidst even as the engagement continues. I'm not sure if you can see the chats, Chair. Are you able to see the digital chats that come in? No, I am not. I think one of the panelists could help. Because these people are responding live to what is being discussed now. And one of them actually says he has an app for teaching indigenous languages in the form of games. Including the teaching of Tshivenda. Thanks, Chair. Let me not interrupt. Yeah, but Prof, I think what you are saying is good, and I think it will help us, as you had given Mukwevho and Muneyi. Muneyi is the one who was talking about this, and if ever maybe we can get them, it can help our children better, because nowadays people are caught by these social media, the WhatsApp, the YouTube, and whatever. So if ever we can manage to use these social media, to form part and parcel of our studies, I think our children will be better than what they are doing now, other than just to involve themselves with WhatsApp, YouTube, and whatever, not learning anything out of them which is relevant or which is equivalent to education. So I think it will be a good thing for us to have it. So thanks. Yeah. And maybe even our government, I don't think our government is so serious about reading the books. Ngauri, arali basedzana bhuku dzineza ko publishiwa, kamsi vo given Mukwevho vangava tons. Arali vari kamsi government yariko todo renga bhuku dzineza kote uri dzivaliwe. Vadaona price yavo ichiwa, ndozvibona richiko shuma navo Dr. Paswana. Bhuku yavo ingawisiwa bhakavo 200 angeni yapi ive 150 price. Mara uchisedza uri ndingamini government isatodu empowera mutu murema. Udowana vone vana vachiko de empower. Rabo pouch vopidzi billion. Just imagine nga the PPEs paid 55 billion disappeared in 30 days. Within 30 days, it disappeared. Atuko nyako janaka politics.
but I've got the right to express myself if ever something that has happened was not in a just manner. So we are going to government here in the Mubuso Washu is not ready to help, develop our education, either through our children or whosoever is intending to study. So we are just spendthrift on other things other than relevant things that could help our to shape the future of our children. Nditi rinakai tukulanenga manda. Pezi yakabari ndipewa ngobatu chipinga arali kadivana na bane bakabangamba Khalirendwe rie kamsirine wa UNESCO chance arali una uri ambe zvina kutodoamba. Pezi azuritiveri Khalirendwe banara kutodoamba Khalirendwe pezi rive short utera uri chipinga chisadoridia. Nda ndichikuombela kupela ojia chana kupinga kutoku mchimbidza mushumo. Nendipfi Carlton Mukwevho kana ndi udzori ndinga yapanda ndingamba. Carlton Mukwevho kavambe aona tight. Ndiko ulivo. Ndo divadziwa nga hei webinar nga vo Netshisaulu vo Eleanor. The National Commission for UNESCO pano South Africa. Khoto nyago supporta nga manda mushumo hoyu une vha khawo. Ngavhe hoyu mushumo uchihula wa ya phanḓa. Ndo thetshelesa u bva murahu hangei ndo vhona zwithu zwavhuḓi nga maanḓa. Ndo swika musi vho Ramabulana vha tshi amba, I think ndi lwo thoma. I related much with what he was saying. We should be proud. This is very much good. I wouldn't like to take your time. Next time usipachivana mutangano nonga huyu ridodova rada ravatalutshedza nga South African National Commission for UNESCO. Ndi chithu tsho ndi chimiswa tsho establishwaho nga cabinet decision ya Nelson Mandela. Chaita uri South Africa ive na National Commission u fana na dziṅwe na maṅwe mashango 193 in the world. So I wouldn't like to steal much of your time. Khavari ndiri fonna musi ri khou livhuwa ro ḓivhana ndi khou vhona vho Ramabulana fhaḽa khotsi munene Tshifhiwa given Mukwevho u ḓo tea u mbudza uri ndi ifhio hei nguluvhe ine nda sa i ḓivha. Makhadzi nga fhaḽa vho Khalirendwe vho Nekhavhambe hai ndo vha pfa. Vho Masibigiri na vhone hai ndo vha pfa. Ndo shuma na speaker vho Masibigiri musi ri sathu ḓa ngeno kha vho Mutshekga vho Netshipakoni ri ḓo ḓivhana nga u ralo nga u ralo. Vho Lesibana nga fhaḽa nda ndi tshi ri ṱhamusi u dzhia tshifhinga tshavho tshinzhi. Next time ri ḓo humbela nyana kufhinga ra vha ṱalutshedza nga National Commission. Ṱhamusi ḽiṅwe ḓuvha vha nga ḓiwana vha tshi khou benefita nga zwine ya ita. Ndaundo. Ri khou livhuwa vho Mukwevho zwe zwiṱukuṱuku zwe vha amba, fhedzi a thi tu vhona ndo tshi khou ḓivhona ngori vha tshi nga ḓi amba vha sa tu ḓi ṱukufhadza ngo ralo vha ḓi ri ambi nyana uri roṱhe ri tshi ṱuwa hafha ri vhe ro vulea ngauri ri khou ṱoḓa u vulea nga maanḓa ro sedza vhumatshelo ha vhana vhashu uri vhana vhashu ri a wana vha tshi balelwa u tamba ra vho pfa u tshi pfi vha khou tamba nga dzi draga. Ra vho pfa u tshi khou pfi vhana vha khou tamba nga bullying, vha khou thoma ita dzi bullying. Arali vha sedza bullying zwa zwino tshe houḽa ṅwana wa hafha Mbilu secondary a sumbedziwa bullying i khou vhonala yo vha i tshi ḓivha i hone i khou gidima na zwikolo zwoṱhe yo dzumbiwa. Vho vha tshi nga ri thusa nga maanḓa vho Mukwevho. Ndi zwone. Vho dokotela ndo livhuwa ndi ḓo tou humbela pfarelo mukomana wanga Murathu u khou nyaga u khakha hafha. Murathu ndi ene Secretary General ya South African National Commission for UNESCO. Shango ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽifhasini ḽi na National Commission for UNESCO dzi ya dza ṱangana Paris hangei. Mashango ndi 195. Unfortunately hu na mashango mavhili o ḓibvisaho miṅwaha mivhili yo fhelaho. Nṋe ndi imela na vho Mutshekga vhane vha vha president ya National Commission for UNESCO. Whoever becomes Minister of Basic Education in South Africa becomes the president
umbo ḓivha president ya National Commission ambo ḓi thola vhathu vhavhili, Secretary General uno swika zwino ndi nne, a thola na chairperson u swika zwino ndi havhala vhane vha pfhi Professor Iron Rensburg vhe vha vha Vice Chancellor ya University of Johannesburg hapo dzhena hoyo mthanga wa hashu Sirwa Marwara. Zwino hava vho Enji Mutshekga vho Phakushuma ndikho ndo to imela u lumelisa vhone ndikho fanela u takuwa zwino vhangavho zwi vhona uri vha khou mona na shango ile vha tshi khou monitora u vaccinate wa ha vhadededzi. Zwino nṋe ndi khou fanela u takuwa zwino ndi tshi to fhedza u amba na vhone ndi fanela u takuwa ndi ḓe haningei Limpopo ngauri hu ḓo vha hu tshi khou vaccinate wa vhadededzi ndi fanela u vha ndi hankuzana hu ḓo vha na site hanefhaḽa Makhado Ilim na Vhuṱogwa. Zwino ndi khou ri hayi mukomana wanga murathu kha farelwe ndo ndi tshi tori na musi arali nda to tendelwa zwene ndo to lumelisa fhedzi ndi mbo ḓi namba ndi takuwe ndi livhe havho fhethu ndo tea ndo takuwa nga 10 vho Elenova rino u nga si kone u to imanyana wa lumelisa vha hau na ndari hezwo ndi nga si litshe ndi fanela u lumelisa ri ḓo amba riko livhuwa nga maanḓa vho Mukwevho na rine riko pfa uri zwiko ri fara zwavhuḓi u vha hone havho kha musi na zwililo zwashu zwi ḓo pfhiwa ndi zwone mudzimu a vha tonde a vha ite nga vhuthu na muṱa wavho vha tshimbile zwavhuḓi hune vha khou ya hone. Ndaundo vho Ramabulana vha nga vho imisa tshanḓa kha vha ambe vho Ramabulana. Ndo imisa tshanḓa fhedzi ndo vhona na vho Joseph vho Netshipakoni vho imisa tshanḓa before nne so vhanga vhone vha khou vha ṋea tshifhinga kana vha khou vha ṋea tshifhinga uri vha ambe. Okay, vho Netshipakoni tshifhinga kha vha ambe ndo vha ndi songo vha vhona vha mpfarele. A si thaidzo ndo vha ndi tshi khou ṱoḓa uri rumele murahu kha ḽavho Masibigiri ri tshi khou lavhelesa uri kha ile ḽe vha vha tshi khou yo ḓa sa mbudziso uri vhana zwi nga si konadzee uri tshiṅwe tshifhinga hu vhe na dzi audio dzine dza vha dzi tshi khou vha gudisa dzingano zwino zwidade ya zwino ndi tshi lavhelesa nda wana uri u to amba zwa vhukuma vhukuma ndi zwa uri hu na mishumo minzhi ine ya khou bveledziwa ya Tshivenḓa fhedzi rine vhane vha luambo ndi rine vhane a ri khou lu dzhiela nṱha ngauri ri tonga nga maanḓa ro no fokhasesa kha mishumo ya kha theḽevishini ra sia mishumo ya kha radio ngauri wa lavhelesa ri tshi kha ḓivha kha vhana hu na program ya Naḽivhali ine heiḽa program u swika zwino a thi hani i khou ḓa i kha luambo lwa vhana mara musi nṋe ndi tshi isa kha radio ndi tshi khou isa kha Tshivenḓa ndi vha ndi tshi khou itela uri ndi dzhie mihumbulo ya vhana na ya vhathu vhahulwane wa wana uri vhathu vhanzhi vha luambo lwa Vhavenḓa a vha thetshelesi radio vhathu vhanzhi vha vho rine a ri ṱoḓi u vhala wa lavhelesa kha dzi Facebook vha ḓo wana uri hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou ṅwala zwiṱori mara wa lavhelesa dzi comment dza hone vha ḓo wana uri ho khommentha vhathu vhavhili avha vhaṅwe vha gai ngori zwi khou amba uri muthu o soko page a fhira vha khou ṱoḓa zwithu zwine a vhona uri a zwi ri tshithu than uri vha ri wane hu tshi khou vhaliwa. Nda poster something funny mufumakadzi a ḓi poster songo ambara mufumakadzi a poster maipfi ane a vhona uri o bva nnḓa ha nḓila ha fhaṱi ndi a vhuḓabaḓaba u ḓo wana ho laikiwa nga maanḓa mara zwine zwa khou ri fhaṱa riṋe vhaṋe zwine zwa khou ita uri ri vhe na vhumatshelo havhuḓi vhuṱali hune ra khou ita uri ri vhuke kha vhaṅwe vhathu a zwi khou vhaliwa na ḓuvha na ḽithihi. Zwino ṱhamusi a thi ḓivhi uri ri nga si wane iṅwe nḓila ya u ṱuṱuwedza uri avha vhathu vha kone u vhala na riṋe vhaṋe ri tshi khou ita uri ri dzhenelele kha uri Vhavenḓa vha hashu vha kone u ḓi dzhenisa kha u vhala Tshivenḓa tsha havho
Nda. Riko livhuwa vho Netshipakoni ndi maipfi avhuḓi vho Ramabulana net. Nda vho dokotela ndo livhuwa. Ndo ndi khou ṱoḓa nga mafhungo a maybe a support. Vha ḓivha sa zwe ndo ndi khou ambisa zwone ndi tshi thoma u amba uri vhavenḓa ri vhathu vho funzeaho nga maanḓa, ro dzhenaho tshikolo nga maanḓa, ende wa sedza kha dzi industry nnzhi ndi rine ro no khou ranga phanḓa. So tshithu tshi no khou ṱoḓea I think a lot ndi tshelede, ndi mafhungo a tshelede, ndi support ya vhathu vha re na tshelede. So hune ri nga khou balelwa hone ndi u approach ha vhathu, especially vhathu vha vhavenḓa vho bvelelaho, vha re successful, vha re na mabindu kana vha re na dzi position dza nṱha, vhane ho vha u funa ri tshi khou ya kha vhone uri ri vha humbele uri vha ri thuse u publisher dzi bugu. Ndi uri maybe kha vha ri ndi ite example ya vhathu vha Maburu. Wanga sedza kha Maburu culture yavho I important nga maanḓa. Vha na dzi festival dzo no swika maybe 7 dza dzi theatre festival. Huna Tharu kana Cape Town, fhano Joburg, Free State. Ene vha tshi khou ita dzi festival dza dzi theatre na dzi book festival na dzi play festival, ndi nḓila yori va promote culture yavo, ndi nḓila yori culture yavo isife. So that's another angle in it, I think, and ndi zwithu zwa ambiwa nga Khalirendwe. Zori mafhungo dzi festival, but we need support. A zwi konadzei ri sina support, a zwi konadzei ri sina tshelede. So I think that's something tshine ri khou fanela uri ri dzule fhasi ri humbule ngatsho uri havha vhathu vha re na tshelede vha vhavenḓa ri nga wanisa hani nḓila yori ri vha approach, ri vha humbele uri vha ri thuse u ita zwine ra khou ṱoḓa u ita zwone. Ro livhuwa vho Ramabulana, ndi fhungo ḽihulwane sa zwe nda zwi amba tshiṅwe tshifhinga vha wana vhathu vha tshi funa nga maanḓa u investor kha zwithu zwine a zwi nga ḓo ri vhuyedza tshithu. Ri tshi khou balelwa u investor fhethu hune ra nga wana zwithu zwi vhuya matshelo nga maanḓa ro sedza vhana vhashu sa ndi vhone vhumatshelo hashu havha vhana. Huna muṅwe ane khou pfa uri u kha ḓi ṱoḓa u amba ri sathu, ngori ndi khou vhona unga ri khou ḓa tsini na u guma nga nnḓani ha musi kha musi hu na vho Katlego vha tshi khou ṱoḓa u amba before vho Professor Rafapa vha sathu amba, vho Ramabulana vho tenda vho zwi vhona zwori vhana khotsi munene kana khotsi muhulu afha avha vhoṱhe na musi vhone. Katlego. Okay, arali ndi tshi nga amba musi Katlego asathu amba. Okay. Vho fhiwa chance ka vha nthu ngori thi vhori a vha khou kona u vhona dzimbudziso. Ne. Huna mbudziso? Huna vhathu vho ṅwalaho dzimbudziso. Digitally, yes. Huna iṅwe ine ṱhamusi ene yo fhedzisela uri ndi ngani ri sa thomi Tshivenḓa Cultural and Heritage Organization sa zwe vho Ramabulana vha sumbedza. And then yo I khou vhudziswa nga Tshifhiwa Netshipephe. O vho thoma ri tsho thoma kha thome reading clubs dza u vhala bugu dza Tshivenḓa zwiṱaraṱani zwine ra dzula hone. Kha ri vhe na tshifhinga tsha u vhalela vhana vhashu bugu dza Tshivenḓa miḓini yashu. Hu nga vha minetse miṱanu kana ya 10 na u fhira ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe, na vhana vha ri vhalelevho. Kha ri vhe na miṱaṱisano. Ha dovha vha na iṅwe mbudziso yo uri ri nga ita mini u ṱuṱuwedza vhana. Dzo vhala nyana mbudziso, so thi ḓivhi ri tshi nga fhindula henedzi nda dzi vhala, hu kha ḓi vha na dziṅwe. Kha vha ri fhindule dzedzi dze vha dzi vhala, ri ḓo ḓi fhindula dzedzi dziṅwe ri tshi khou ya phanḓa.
Okay. And Chair, I also wanted to add a quick question to the panelists. When we talk about Tshivenda children's literature, are we talking about also translations from European languages into Tshivenda? Or are we emphasizing the children's books written originally in Tshivenda, representing the Tshivenda culture from an authentic and original perspective? Because I'm just throwing this question in because I know it will stoke a discussion as we go forward discussing. Thanks. Prof, that is an academic question. Okay, mbutsokeyo. Bako vutisa uri izvi vatu vachikwamba ngaChivenda children orthography. Yo, what is that? Children's literature. Literature, I'm sorry. Yes. No. Literature. My main focus sometimes goes to orthography and spelling. So I'm sorry for that. Yeah, children literature. Apa rikoto amba nga buku dzinedza koto pinduleliwa dzichibva ka nyambo dzachikuwa kana rikwamba nga buku nga manwalwa a buku dza Tshivenda onwaliwaho nga Tshivenda ane akosumbedza mvelele na kuchilele kwa Tshivenda. Ndi imwe ya mbudzizi. Karido jina kalo. Kamzurose zanaze zilaze voka Khalirendwe vadziveya panda hasho. Evo given Mukwevho. Ndanda. Ndibona ngari musi ri tshi khou amba nga Tshivenda manwalo a vhana ri vha ro katela manwalo othe ane a vhori angavha o ḓi thoma manwalo anga isiZulu kana English a guma o fhindulelwa kha Tshivenda. Tsha ndeme ndi uri hayo manwalo o guma o kona u swika kha Tshivenda. Ndi ngani ndi tshi ralo? Ra nga ri khou tou sedza fhedzi uri Tshivenda manwalo a vhana ra ri tshiṱori kana bugu tshi tea u vha tsho ṅwaliwa nga Muvenḓa uri khamusi tshi vhe tshi na ḓivhazwakale na mvelele na vhufa ha Tshivenḓa ngomu hatsho. Ri ḓo vha ri khou lingedza u kanda nga mulenzhe une a u tou vha wavhuḓi tshoṱhe ngauri maṅwalo a zwavhuḓi hana mukano. Na nṋe ndi Muvenḓa ndi nga ṅwala bugu nga luambo lwa Tshivenḓa ndi khou i ṅwala uri i vhalwe nga vhana vhaṱuku. Ra ri hei bugu ri tshi vhala ngomu hayo ra wana uri u amba ngoho a i na dzi elements dzine a tou pfhi ndi dza Tshivenḓa nga ngomu hayo, mara fhedzi i na mulaedza une wa vha uri mulaedza guṱe kana universal message ngomu hayo bugu heyo sa mushumo une wa vha uri ndi wa literature. Sa tsumbo ndi na bugu muṅwe ndo i bvisaho na nṋe ṅwaha wo fhelaho ine ya vha uri ndi ya ṅwana muṱuku ane a vha uri u na vho 9 years haningei. Bugu i vha i tshi khou lwa na u tambudzwa ha zwifuwo zwe zwa hayani nga vha dzimmbwa zwimange. Ri nga sedza kha mvelele iṅwe na iṅwe ahuna mvelele na tou pfhi vha ima na uri hu tambudziwe zwifuwo. So ri nga sedza bugu i naho i nga ṱuwa ya kha luṅwe luambo isiZulu kana English ari i tshi khou fhinduleliwa kha lwa luambo. Ndi pfhisisa uri na haningei havhaḽa vhathu vha nga i ṱanganedza uri okay ndi bugu ine ya vha uri i khou kona u amba na riṋe ri songo tou sedza fhedzi uri yo thoma u ṅwaliwa nga Tshivenḓa. Ndi kuvhonele kwanga ndi sa ḓivhi uri khamusi vhaṅwe vha nga zwi vhona. Ndaa. Khevo vo Tshifhiwa given Mukwevho vo fhindula ro farea zwavhuḓi. Ri khou farea zwavhuḓi ngauri na nṋe ndi tshi sedza ndi soko vhona ungari ri khou tenda u globalizer children literature. Ndi nga mini ndi khou ri u globalizer? Tshiṅwe tshifhinga phalaphala i ya vha ṋea zwiṱori kana maṅwalwa a ḓivha zwakale kana a zwezwi zwa maṅwalo a vhana
anakobva kha nyambo dziṅwe dzinakobva kha vho nange vho Nigeria, anakobva kha maṅwe mashango ane fhano Africa, uri a pinduleliwe kha Tshivenḓa, a pinduleliwa wa pfa a tshi khou hashiwa kha Phalaphala, vhana vha tshi khou ḓifheliwa nga maanḓa. Zwino ri a tenda uri khou tshila kha ḽifhasi ḽine ḽo angalala, uri ri ṱanganye ḽifhasi ṋamusi zwi dzhia sekendi. Zwino ri a tea uri ri ḓi gudavho na zwa vhaṅwe, fhedziha tenda ra ḓivhavho, ra dzula ri tshi ri mvelele yashu ri a i ḓivha zwori yone i na hezwi, ngauri tshiṅwe tshifhinga vha tshi vhona mvelele na zwone ri songo to stika khayo tshoṱhe ra ri a i nga shanduki. I ya shanduka kha musi nga ṱhuṱhuwedzo ya dziṅwe mvelele, nga u dzulela na tsini na vha dziṅwe mvelele, nga u malelana na vha dziṅwe mvelele, na nga zwoṱhe, na nga vhurereli hune ra vha naho. Vha tshi vhona ano maḓuvha kha musi vhathu vha tshi rerela, ano maḓuvha ho shuma fire. Ndi khou shavha uri nda ambesa fire, Khalirendwe hafha ndi nga ḓi namba tshi uri vha khou deliver. Fhedziha ngoho ndi yeneyo ya uri ri nga si tori riṋe vhavenḓa ri tou vha an immune nation, ri a tea u ṱanganela na vhona dziṅwe nyambo nga zwenezwo zwine ra nga vhona uri ri nga ṋekana kana ra kovhekana ra wana zwi tshi ri itela zwithu zwavhuḓi kha vhutshilo hashu. Thi khou amba uri ndo vala kana ndi khou amba uri zwe nṋe nda amba ndi zwone zwavhuḓi. Muṅwe na muṅwe u na tshipiḓa tshawe tshine a nga amba a tshi khou bvisela vho vhupfhiwa hawe. Ndi khou kona u dzi vhona mbudziso khedzi dzi khou ḓa, ri nga ita mini u ṱuṱuwedza vhana vho Netshipakoni vho i fhindula heinoni nga zwe vha amba, na vho Tshifhiwa vho i fhindula zwe vhana vha amba. Arali muṅwe vho vhona vho iṅwe kana hu na dziḽa dze vho Khalirendwe vha dzi vhana vha tshi khou vhona ri sathu dzi fhindula, kha ri lingedze u dzi fhindula arali ri tshi khou pfha uri ri na phindulo nadzo. Tshiimiswa tshine cha nga Grahamstown Arts Festival started very small and it grew to a word fest which celebrates languages and does book launches. Another such nature is the Mukwevho Arts Festival. Ndingani risa thomi nga zwingaho izwo, ra aluwa sa vhaṅwe, a huna thikhedzo ine ra ḓo i wana ri songo thoma. Muṅwali hoyu muvhudzisi hoyu u khou amba zwithu zwavhuḓi. Arali ra sa takuwa a ri na vhukhakhi hune ra nga ita, ende a huna nyaluwo ine ra nga ṱangana nayo. Ndi mafhungo ane ra khou tea u a dzhia uri ri nga takuwa ra ita mini. Ndi khou sedza tshifhinga hafha ro sala nga 20 minutes. Kha musi ndi sathu ya phanḓa ndi ambe ndi sumbe vho Netshipakoni, fhedziha ri funa u shuma ri tshi khou ya magumoni uri honeha ri nga ita mini u bva hafha ṋamusi uri ri ḓi wane ri tshi khou aluwa. Ra sa suku shawara nga dzi mbudziso fhedzi dzine a ri na way forward uri ndi zwifhio zwine ra nga zwi thoma u bva ṋamusi. Kha musi ro ri khou tea uri ri nga murahu ha musi ro no amba hezwi zwithu zwoṱhe, kha ri ḓo dovha ri sedza uri u bva hafha ri nga ita mini uri ri ḓi wane ri tshi khou aluwa. Vho Netshipakoni tshifhingani tshavho ri kone u sedza heḽi ḽa uri ri nga ita mini u bva hafha ṋamusi. Tshifhingani tshavho vho Netshipakoni. Ndo livhuwa vho dokotela. Ndi vhona ungari fhungo ḽa dzi festival hovho tea hu tshithu tshine naho hu tshi nga zwi a konḓa ro vha ro tea ri tshi zwi dzhiela nṱha uri na riṋe vho vhaṅwali a ri vhe na dzi festival u fana na vhaimbi. Ndi zwone zwine vha ḓo wana uri vhaimbi vhanzhi vha khou promotea ngazwo. Zwino na riṋe arali ra nga thoma fhungo ḽa dzi festival dza dzi bugu kana uri dza vhaṅwali, zwi khou amba uri hezwi zwithu zwi ḓo vha zwi tshi khou ita uri vhaṅwali na vhone vha kone u promotea, na uri tshiṅwe tshifhinga zwenezwi hu na dzi festival vhaṅwali vha 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 tshi khou ḓi promota. Ndi zwithu zwine a vhona uri
ri khou tea uri ri zwi dzhiele nṱha u itela uri ṱhamusi na vhathu vhaṅwe vha nga vha na dzangalelo ḽa u vhala dzibugu ri tshi khou lavhelesa uri vhana havhanoni vha khou tea uri vha aluwe nga ngomu ha zwanḓa zwa maṅwalwa a Tshivenḓa, hune maṅwalwa haya a ḓo vha tshi khou vha funza zwithu zwinzhi, vha tshi khou ka vhuṱali vhunzhi na u ṱhonifha mvelele ya Vhavenḓa. Ndo livhuwa. Ro livhuwa vho Netshipakoni. Ndi khou dzinginya uri hafha ri ḓe na way forward, ri ya hani phanḓa kha hetshi tshiimiswa nga nnḓani ha musi vha tshi khou pfha ndi irrelevant, vha pfha ndi irrelevant sa muthu, vha songo dzhiisa sa zwiṅwevho sa muthu, vha amba uri vho Netshipakoni hafha ri tonga ro sia tshiṅwe tshipiḓa, vho Netshipakoni hafha ri tonga ri khou vha irrelevant, ndi flexible luṅwe lune vha nga si zwi tende. This question Yes, from the question from Tshifhiwa Nethengwe about the possibility of forming the Tshivenda Cultural and Heritage Organization. I find it relevant for the way forward in the sense that things like festivals where authors in Tshivenda can market themselves and launch themselves need to be launched from a certain platform. So perhaps as part of way forward, can the panelists discuss how a structure can be formed, can emanate from what has happened today, which could also attract funding. I could not help getting very excited to learn that we have someone from UNESCO, because those people have the bucks. And I was thinking, if we have a structure for the Tshivenda children's literature and other culture-related matters, we could start sourcing funding from National Arts Council, national language bodies of PENSALP, if they have funding, or the national body, UNESCO, the relevant chapter or function of UNESCO. But the structure, I think, is necessary, but I leave it in the hands of the panelists, Chair. Yeah, definitely. Thank you, Prof. That is what Bo Netshipakoni was also suggesting here. Because I even said, I think we must come to a way forward. And when Netshipakoni came with that idea, and I'm happy that Tshifhiwa has also come with the idea. So it's from the panel that what are we doing about this? Definitely. The panelists, there is the ball on our feet. Okay, Khalirendwe, are you raising up your hand? Is it fine? Okay. Atri Tshivenda chiri uamba livi ndi livi aliwa ne udzulo nawo ndisatovha na livi. Kono uri chithu tsho thoma chine rine ra khou fanela u tshi ita ndi u tenda u vhe na zwiimiswa ezwo zwine zwa khou ambiwa zwo no nga vho National Arts Council, muthu ono nne na Tshifhiwa ralo given Mukwevho ro no vhuya ra fandiwa badi. Zwino tshelede ine vha fanda kharali muthu o to ḓiimisa nga eṱhe a i vhi nnzhi u fana na musi ri tshigwada. So zwi amba uri arali ra nga soko ri khou foma maybe a forum at ḓivhi ya vhaambi vha luambo lwa Tshivenḓa ine ra nga wana funding ri tshigwada ri tshi khou ḓivha zwori ri khou ṱoḓa u ita very first festival thi ḓi ri nga tori i nga si tou vha ya Limpopo, i fanela uri i vhe i khou thoma Venḓa, i vhe i khou kwama Venḓa na vhaambi vha luambo lwa Tshivenḓa. Zwi amba zwori ngo ralo ri nga kona u tou vha uri tshithu tsho no khou khakhisesa tshilwane ndi uri ri khou tshila nga tshifhinga tshine tsha vha na vhulwadze ha corona, lune ra ri tshi nga kona u thoma ngo tou ita heneyo festival ine khayo ha tea u vha na session ine ya vha uri ndi ya vhana vha tshi khou guda u vhaleliwa. Zwi tshi khou takadza na zwo uri kha heinoni panel yashu ri na actora ane a vha Nat
so zwi amba zwori nga kona u wana muthu ono nga Sanati a tshi khou vha vhalela ngori ndi actora ine ya kona vhana vha takadzwa nga musi muthu a tshi khou vhala zwithu a tshi khou zwi ita na riṋe a si zwithu zwine zwa nga ri balela zwi amba uri ndi u vha na session ya vhana ri si khou hangwa na vhathu vhoṱhe vha vhavenḓa ngori kharali na musi ha vha na session ine ya vha uri yo fara vhathu vhahulwane vhane nga heḽo ḓuvha vha ḓovha vha songo ḓa na vhana vhavho vha ya kona u swika vha itela vhana zwe vhone vha zwi guda kha heyo festival ine riṋe ranga vha ro thoma u ita zwi amba uri na ṅwana ndi muthu ane a dini na luthihi ndi ngazwo zwine vhana vhashu na kha shango ḽa ṋamusi vha ya tswiwa ngo tou fhiwa ḽegere ri a kona uri hu na kuphathi pheke kune vha ḓo ku wana nga murahu musi ro vha ri khou ita ndi musi u tshi khou nyaga u vhulaya khuhu u i shelela mavhende i ḓo kona u tevhela zwi amba zwori u bva hafho a si tsha kona u vha tshiṱepe tshihulwane na nṋe ndo rali sa mubebi ndo no vha muḓini wanga ndi ya zwi kona u zwi ita zwo leluwa ndo zwi kona uri vhaṅwe vhathu vha zwi itisa so vhana vha zwino vha tshi lala nga maanḓa vha vha khou vhona zwiṱori zwiṅwe kha TV vha soko ri mana nṋe ndi khou ngo vhalelwa tshiṱori zwi amba uri na iwe mubebi u nga vha na liga wo thoma wa vha na u ṱuṱuwedza ngori zwi nyamisa arali hu sa vhi na zwithu zwine zwa nga vha hone zwine zwa khou itiwa nga vhavenḓa ngauri dzi festival nnzhi dzi hone dzine na nṋe ndo no ḓivha nda vha muṅwe wadzo ndi khou humbula iṅwe festival ine nda ya bugu dza Tshivenḓa dzi hone hovho bugu yanga yo thoma na ya vhuvhili muṅwe muna wa Tshivenḓa vha ḓa vha gungula vha semana dzi organize uri why bugu dza Tshivenḓa dzimbili fhedzi ni khou ri riṋe ri ḓo renga dzifhio zwi amba zwori ndi hafho hune ra ḓo kona u vhona vhaṅwali vhoṱhe vhavenḓa vha ḓo bva nga vhunzhi vha ḓa vha ṱana bugu dzavho zwa vha zwi khou itiwa nga nḓila ine ndi vhona uri u tou ḽi humbula fhedzi zwi kha ḓivha zwiṱuku mara ri nga dzula muṅwe na muṅwe a ya shumisa muhumbulo wawe ra dovha ra ṱangana nga tshifhinga tsha vho riṋe ra vhona zwori nḓila ya khwine yo ḽi fara u bva hafha i nga shuma zwo itisa so uri ri kone u ita zwine zwa nga vha na mbuyelo muṅwe o rumela message uri kha ri thome reading clubs dza u vhala bugu dza Tshivenḓa zwiṱaraṱani zwine ra dzula hone kha ri vhe na tshifhinga tsha u vhalela vhana vhashu bugu dza Tshivenḓa miḓini yashu hu nga vha minetse miṱanu kana ya 10 na u fhira ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe na vhana vha ri vhalelevo kha ri vhe na miṱaṱisano ya u vhala muṅwari ndi ngani ri sa thomi Tshivenḓa Cultural and Heritage Organization yo ambiwa nga vho Professor Rafapa na yavho Netshipepe of course yo no vhaliwa okay khezwo ri khou thomisa hani hezwi zwithu zwoṱhe ri khou zwi itisa hani vhone vho sumbedza uri vho Khalirendwe vho sumbedza uri vho no zwi ita na vho Tshifhiwa given Mukwevho vho vha nazwo ndi vhona uri ndi vhewe vhane na nga ri thusa uri ri zwi itisa hani kana ri zwi siele Puku webinar ndi vhone vhane vha ḓo ḓa nazwo kana riṋe ri khou ri namusi ri khou ita hezwo zwithu uri ri kone u vha na way forward what do we do vhane vha vha na experience ri songo shavha u amba kha ri ambe ahuna na ḓo amba ḽivhi hafha Khalirendwe kha ri pfhe vho Khalirendwe kani vho Tshifhiwa vho imisa vho given vho imisa tshanḓa hai thongo imisa tshanḓa okay ndi khou shavha vho Justice Netshipakoni kha ri thoma pfha vho Netshipakoni okay nda ndi tshi khou ṱoḓa zwi amba nga nḓila zwi amba uri riṋe ri na vha Puku ha vha fhethu vhuthihi ndi hune zwithu zwi nga tshimbila hone ngauri a thi ri vha na iyo program zwi khou amba uri arali ranga vhumba tshiimiswa tshine ha vhona uri tshi ḓo vha tshi khou tou specialize na nga u ṱuṱuwedza kana uri tshenetsho tshiimiswa ra vha ri tshi khou ita mafhungo a dzi festival then vha wana uri ri khou ita na dzi advert kha Phalaphala na kha ndi mini kha Vhembe FM zwa vha zwi tshi khou sumbedza uri hu na festival ine hu ḓo vha hu tshi khou vhaliwa na hu tshi khou anḓadziwa na dzibugu so ndi vhona ungari wo lavhelesa hu na muthu ono tonga Tenda nga ngomu avha ene ane a vhona uri u khou ṱuṱuwedza kana ri khou vhalela vhana ahuna muthu ane a vhona uri ha ṱoḓi uri a vhone Tenda
a huna vhathu vhane a vha khou ṱoḓa vhona uri vhana vha vho nga heḽo ḓuvha vha vhe vha tshi khou khaḓana na vhathu vhane vha tshi khou farana na vhathu vhane vha vha ḓivha. Zwino hezwi zwithu zwi ḓo vha zwi zwithu zwine zwi khou ṱuṱuwedza vhathu vhanzhi uri vha dzhenelele kha festival, vha dzhenelele kha u vhalisa vhana vhavho uri next time havha vhana vha ṱuwe vha participate na vhaṅwe. Arali hu nori heyo festival kana dzi festival ri khou kona u dzi rana zwavhuḓi, havha na dzi competition hune vhana vha tshi khou wina something, ndi zwithu zwine a vhona uri ndi vhona ungari u amba zwa vhukuma ṅwaha ungari u tshi sala u tshi fhela ra wana uri Tshivenḓa kha vhana vha vho riṋe tsho no aluwa. Nda. Okay, huna muṅwe ane khou nyaga u ḓadzisa? Tshanḓa kha tshitse hune Netshipakoni. All right. Huna zwiṅwe? Katleho, Hail, are you guys still there? We can proceed with the vote of thanks. Oh, are we supposed to proceed with the vote of thanks? Oh, I can see why there are about how many minutes left? Yes, maybe time is starting to make us unsettled, Chair. Okay. Do you give me the green light to give a vote of thanks? Definitely yes, definitely yes. Yeah, thanks, colleague, Dr. My colleague from the University of Venda and the panelists. I am speaking now on behalf of the Puku Children's Literature Foundation. We are a non-profit company dedicated to the development and promotion of children's literature in all our official languages. But of course, we put more emphasis on our previously marginalized languages, including Tshivenda. Before I forget, I need to acknowledge our partners in this venture, the Pan South African Language Board. I saw Ms. Madiba also was one of the people who interacted with us digitally. She is with PenSalp in Limpopo. And I should also acknowledge the joining of hands with the University of South Africa Children's Literature, is it foundation or network? Now the terminology escapes me, but there is a center there and dedicated to children's literature. And we have communication studies who are taking the lead in helping us in our projects to promote children's literature nationwide. I just wanted quickly to, when the panelists were interacting, and there were some jokes, some light-hearted contributions about the standing of our lovely language, Tshivenda. It reminded me of a very, not quite humorous, but not palatable, when I attended the Grahamstown National Arts Festival around 2004. And of course, I worked for PenSalp those days, and my office was responsible for promoting the African languages. And during somebody here talked about Makufe and others and Grahamstown Arts Festival and that language insert, the Festival for Languages. I mentioned all the official languages and the previously marginalized languages. So I started like Tshivenda, Xitsonga, Seswati, and I went Sindebele, and I went on and on. And I could not believe to see people gaping in amazement and also amusement in the hall. And when I wanted to know why they looked so surprised, they said to me, is there any language in South Africa by the name of Tshivenda? They were hearing,
They named Tshivenda for the first time, a lot of them, in 2004, how many years after our democracy? And the Tshivenda language existed before Afrikaans and English and all the other colonial languages. Now, I mean, I wanted to share with you this anecdote as a way of urging you to continue and assert the children's literature in Tshivenda and other literatures within the language, so that we conscientize our compatriots and sensitize them towards the existence of our language. They have to, I have to say to them, have you been to the northern part of South Africa? You know, there's a place, there's a place, Toyando, and there's Makado, just before you go to Musina and you go to the Zimbabwe border. And Tshivenda is the language spoken in overwhelming majority in that part of, and is spoken so much in Soweto as well. And when I was in Cape Town many times, I had people at the airport speaking in Tshivenda very proudly. And I could not help gloating, you know, feeling, oh, in the past, everybody would want to speak in his close, especially in the Eastern Cape and Western Cape. Now we have colleagues who speak in all time left. I just wanted to say, I'm speaking as a member of the Puku board. I'm a member like Miss Elinor Sisulu, Miss Fazilan Siveleng Luola Munzi, Miss Wuntle Linda Sinne, Miss Minakshi Gula Parbu. These are the board members that I'm representing today. We are very grateful that things have proceeded as they have. Please know that Puku has a website. And on the website, we have reviews of children's literature. So after we've written books in Tshivenda, we engage librarians and educators in our projects, and they write in digital form the reviews of the books to entice the young people who are so close to media, social media, and the digital world to be aware of the existence of this literature as a way of promoting it. In your endeavors, we are there to join hands with you. Feel free to continue with us when you form a forum, when you organize festivals. We don't have a huge budget, but with the little budget we might have, we can join hands with you and have some snippets for some of your projects meant to promote the Tshivenda children's literature. Of course, we are not excluding other literatures, but our focus as Puku Children's Literature Foundation is children's literature, catch them young, digitize, have our languages in social media, remove the digital divide between our indigenous languages and the consumers, including children. So in these few words, I keep looking at the watch. I would love to thank you for your very, very, very profound engagements and for the public out there to have engaged with us. I want your chairperson to have the last word, even if it's just for 1 second as the chair. I'm so grateful and I bow out. Let's continue and join hands. Thank you. Thank you very much, Prof. I just want to reiterate that you are not the only person who came across people being surprised when you said, you mentioned the name Tshivenda. As I was in Stellenbosch, people would say, which language do you speak? Then I would say Tshivenda. Then some of the classes and those who are staying there would say, is it in Zimbabwe? Then because I know the history very well, I said, we are the indigenous people of South Africa. If ever you read books written by Zex Muda, and if ever you have listened to King Zwelithini, who said in
in November 2019 that the only person who can come and claim this land was KwaZulu-Natal, and I can agree with him, it's Muvenda, because we are the indigenous. We did not migrate to South Africa. We were found here in South Africa for the reasons that I cannot even mention because of the time. If you read all the books, it will indicate that we are the Aborigines. We are the originals. That's why our names are 7. Bangona Vavenda, Risike Bongwani Wapo, Utangi wa Kugara Vochidza Chapo, Vone Mashango. This is what we are. Thank you very much. And Yeah. thank you so much. Time is not with us any longer. Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much. May you people, the good God bless you forever and anon, together with your families. Till next time. Tenda what Ramabulana?